two teams, we've seen them really fight it off on the battleground, on the battle royale side. And there's no more waiting. Nades can be thrown, eliminations can be grabbed from a distance, but it's more of accuracy that will really bring on the fire and the points for this side. Target to 40. Bigatron Red Villains, Stalwart Esports, and Stalwart Esports on the red side, and blue side will be the Bigatron Red Villains. Who will grab the first point? We'll have to see. I like that. They went straight for the push. Both games, by the way. So, okay, here we go. Ice got first blood. Voice Hill falls as first casualty. So that initial frag from any teams who do team deathmatch, that kind of dictates the pace a little bit, and a little bit of anxiety is induced here with the players because they're not afraid to push, despite the mode being a team deathmatch and we have a huge obstruction in between us. These guys are not afraid to get their hands dirty. Yeah, I mean, this is more of probably it's because it's early parts of the game and there's a lot of respawns, and all they have to work with is to grab a position, probably push the boundaries a little further to the other side so that they can take advantage of the positioning. But the grenades being thrown right now, action almost happen to take down Lapar, and there you go. Combination of two players was able to go in for the push, and I guess this is what they're waiting for. Stalwart Esports already behind enemy lines, and now slowly grabbing all of those eliminations. How well they went for survival on those 1v1s, and there goes Scrap and a train car. Only 3 players need to defend themselves, and the lead though is not that high. It's only 2 points. Make that 3. Мафин өндөр явж байгаа show match буюу тэдний тулаан Bigatron Red Violence болон Stalwart-ийн хооронд явж байгаа юм байна. Stalwart 14 поинттай, Bigatron-ийн бас 11 поинттай. YouTube байна байгаа ганаа зэрэг үчим энэ яг тийм байл гэдээ сансар сулан. Юун тэмцээн бай гэнэ тийм юм биш. Clash of Giants гээд одоо Ruthless-ийн цохож байгаа тэмцээний ээлж төлөвлөлийн тэмцээн. За энэ финалийн шатанд ороод Монголоос 2 баг томжуулсан Stalwart-ад Vibes Esports-ыг томжуулсан байсан. За хамгийн гоё мэдээ болоод Vibes Esports-ыг томжуулсан хүү тэмцээний аваад rank-ийг тэргүүлээд явж байгаа. I mean, he was a little bit aggressive right there. He could have taken 2 if he waited a little bit more, but there we have it. We still have the lead being taken by Stalwart Esports. Bigatron Red Villains though having trouble catching up. Gen Post looking this grenade might hit one. Icy will be damaged, will be taken down, and they was able to grab one side of this area. Chocolate right now receiving a little bit of damage as well, and will be melting. And this time around, it's Bigatron Red Villains doing the work, but only 2 more for them to tie it up, and 3 more to take the lead. Backstab against AC. Gen Foster did best, but no! Chocolate за Stalwart-ийн чинь таагаас хайцсан байна да. Top байна, Action and Icy and Chocolate. Нүүрсэд нэрээр Chocolate болгочихгүй юм байна. Chocolate гэж юм боллоо гэж. За энэ хүү тэмцээн болол League Shot. Okay. Just when I was about to give Нилээ олон шатараалтай явагдаж ирсэн. Оноо өнөөдөр болол финалийн шатны хамгийн сүүлийн өдрийн map-ыг та бүхэнд хүрч байгаа. Одоо 5 map-ын талаа явагдсан тэмцээнэ. Let's see if some of these players you gotta make it count. There it is again, over the cinder blocks, over those barricades. You gotta be careful when you do that. Just like that. That was a very careful push. Or at least that was a very good vantage point on top of the tree with the leaves covering. So if we stay here, we have seven frags left. It can still be turned around. That would depend on how much they can stack into one side, because so far it is a sprint of Stalwart Esports who's taking advantage of them. And Chocolate backed off. This might be a chance. This might be a chance, but Icy still in, and there's no missing this opportunity to go for the knockdown. It's now pushed by BTR onto one side, but there's a lot of huge risk. 9-point lead. Slowly being brought down. They need to be careful though, because if they lose 2, make that 1, it's already done for. And there we have it. Very, very close to ending this game. Stalwart Esports right now. The push. Shooting 1 point. Still alive. Denied. Won't get denied. Won't give up. That final point in action. Action finish it off. Finally, the game's over. CDM. Stalwart Esports grab that win. IC 12 elimination, тэгээ top 11 хийж, Action 12 elimination.
chocolate when you нүүрсэд fell дэлгүүдээ down. далай That was pretty нүүрсэд. cool. And not so Digital far Raid right here, by Vitals the way. TTM We дээр have them хожоод гадарч байгаа юм байна. 4-3. You know, Мөнх so мөнх that, нараа I'm хай. not gonna say that that's Тавсан easy to болж do, байна. Хай but би ирлээ брог нэ. if you're within this level, then Хай мөн юу яаж those байгаа юм бэ numbers don't гэнэ. really stress you out Ruthless that much. Invitational Giants Nevertheless, Clash of Giants гэдэг тэмцээн шүү за. Энэ especially for Star Wars манай esports. миний That is стрим not the last үздэг we're seeing хүмүүсээс them, by мэдж the way. байгаа. We're gonna be seeing Хуучин them back in бас Battle Royale a хавар little later on, but yeah, that Clash TDM. of Giants гэж явж байгаа. It's a Би good бас commercial. cast гэж дамжуулж байсан. Одоо бол намрынхан. And still Ер нь paid бол for, ингээд by the өдрөс way, болгон if цохоод you явдаг win your тэмцээн. Гэтэ game, энэхүү then тэмцээнд there's something in сонирхолтой there at the end of the line waiting for you. Непал, Бангладеш, Монгол, you should know, Пакистан like you show us Нисээ олон a хүмүүс little bit of төлөвлөлт show, баг and then you're хянаж still being олцдог. paid, Тэгээд especially if you're the лиг one шилтэй, лиг on the шилтнээс winning шалтгаалаад бас side. rank And шалтгаалаад well, hopefully some teams тэгээд will show up this өнөөдөр бол time. We финалийн only have a хамгийн couple сүүлийн of өдрийн тоглолтод TDMs тавхан remaining төгсөж all байгаа. Одоо throughout бид the нар day, but сүүлийн we still 5 have матчийг 5 тоглосон more байна. on that battle royale. Автомат When we чимээ return, it IT is the баун mirror IT-ийн of тэмцээнд that орох that хууртай we байсан are гэж going to нөгөө see these teams Ханзогийн face Азийн наадад явах байсан Neptune and Biga энэ will be right тэмцээнд back. ороогүй. Уг нь бол нэр нь орцсон байсан. Ийхэр хай орой мэд найз. Тоглолтын найз би гэнэ ганаа зэрэг. Би өнөөдөр геймплей, челленжтэй геймплей явахгүй. Энэ тэмцээн дээр каст хийгээд 5 матч тэмцээн дээр каст хийгээд дуусгана. Амар туш орой маань тэгчээ сүүлийнх нь гинэ. Үгүй одоо сая ихний Ирангат мap явагдсан. Одоо дараа нь Мирамар Ирангат, Санхог Мирамар Ирангат гэсэн 5 матчын тулаа явагдаж байгаад энэхүү тэмцээний авар багуул шалгарна. За энэхүү тэмцээн бол 10,000 долларын шагналын сантай. Ер нь бол бас шагналын сан хөөрхөн өндөр зохиогддог энэ тэмцээн Ruthless-ийн тэмцээн. Одоо та бүхэн хэрэг харж байгаа бол Vibes Esports-ын тамирч энэхүү тэмцээн overall ranking 274 point-оор тэргүүлээд явж байгаа маа. Хатанбаатар ганц цалма хаа орой минь Батуг Бачаглаа хаа орой минь Баяна авар хай. Автомат чингээ окей гэсэн маань. За тэгээд манайхан үзчихэд бүтээр live stream-ыг гоё share хийгээд үзээрэй. За анхудаа live stream cast мөн пэйж хуудсан дээр үзэж байгаа бол пэйж хуудас дээр follow дарж пэйж хуудасаа нийтийг хүсэж байна. За энэ live stream YouTube хуудсан дээр caster мөнзөө гэсэн channel дээр давхар явж байгаа учраас YouTube хуудсан дээр subscribe гэж дарж хогоо идэвхжүүлээд энэ live stream хүлээж авч үзэх боломжтой шүү YouTube хуудаснаас. Монгол хэдэн байгаа. Starter Vibes саяар финал шалгагдсан байгаа. Уг нь бол NB маа баяцын тэргээд бүгд орж исэн юм аа. Тэгээд NB Interleague-таас сая финал шалгаж чадаагүй байлээ. Шийдэ амаас 100 үе оноотойгаа гинэ. Амар төшин хай гончод дэрж орой минь дамба хойгаа орой минь ичээ нөгөө гадаад кастртаа зэрэгцээд байна гэнэ. Зэрэгцэн штэ, зэрэгцэж авна штэ. Гадаад кастрын дуу YouTube дээр хаах юм бол ямар ч гейм саундгүй чимээ энерги юм дээр ганцхан миний дуу явна. Тэгэхээр гадаад кастрын дуу заавал давхар явж би давхар каст хийдэг шүү. Топ нэрлэг нь олхон мото хай. Баатарыг баяр орой минь инхүү надаас амжилт наац гэдэг 20 км-ш орж ирсэн байна. Баярлалаа инхүү наастаа. Батыг гана хаа орой минь YouTube дээр явж байгаа юу гэдэг дамбаа хоёроо YouTube дээр явж байгаа. Хүмүүс цалма хаа орой минь. За тэгээд customer page хуудсан дээр хамгийн гол нь төлөвлөлт та бүхэн follow дараарай гэж хүсэж байна. Би бүхэн дахиад бүхэлдээ 5 матч тоглох гэж авч үзсэн. East амар байлаа гэж сая ихний Ирангат мяхан тоглолтын дээр сүүлийн 5 vibes-ийн үлдсэн байсан. Ганц зэрэг өмнө орой минь ойрсоо хөнгөлч нөө. Эрдэнэт зэрэгтэй орой минь за тэгээд бас тэмцээний каст гэж та бүхэнтэйгээ уулзаагүй маш баяртай байна. Мөнхөд та орой минь IT-стад Vibes тоглолтын стэйг нэ IT байхгүй. Starter Vibes хоёр надад шатны шалгалтын тоглолт гэж байгаа. Энэ дэлхийн авраг мавраг биш шүү. Манайхан андар байж магадгүй юм шиг байна. Энэ Ruthless Invitational гэдэг PUBG Mobile-ийн organization зохион байгуулж байгаа Clash of Giants гэдэг нэртэй тэмцээн 10,000 долларын шагналын сантай. За орой минь брог орой минь дээ. Амар төшин сталарт амжилтаа гэсэн байна. За тэгээд одоо сталартынхан бол ranking 15 дээр явж байгаа баг. Vibes Esports-аас 100 гаруй point өнөд зөрүүтэй явж байгаа. За Vibes Esports-ын дараагийн баг бол бүхэл бүтэн 100 онооны зөрүүтэй буюу 170 эд оноотой явж байгаа юм байна. Тэгэхээр сталартынхны хувьд бол яг сүүлийн 4-5 байж дээр бас камбэк хийгээд дээшээ гараад ирдэг тоглолттой баг шүү дээ. Бид нар хизээч ихтгэл авч байгаа. Тийм учраас энэ сүүлийн 5 матчын тулаан бол маш сонирхолтой болох байх гэж бодож байна.
another bout for all Орой these мэндэ teams. IC ер нь Just хаагур like a яваа normal мэдээж day, байгаа юу but гэнэ манлаа. IC-ийн ханзаа үед явж ирсэн шүү дээ. Одоо ирсэн I бол can байсан say бас that Азийн нааданд оролцоод it was like four miracle бүх vibes. бүтэн баг Also, юугаар they started явсан off шүү strong, дээ. Ч одоо ярьж but they kinda байхаар lost their эдэр touch ярьж along байгаа the way. биздээ Same with Big хийх One. юм. Same with RRQ, and these are our heavy hitters, so it could be the time. Share like дарсан амжилтаа гэсэн page намайг two төшин word, баярлалаа. За тэгээд тайлбаркаст maybe татах юм бол just өнөөш maybe хэлбэж урамшуулсан take дэмжих advantage боломж бас of that байдаг slot. шүү. Би өнөөдөр бол Yeah, I would agree. Some of the teams really has just been bringing in all the fire from them from the other days that they failed. I would say this is the final chance for them to move up, and though they might be a few more because of we're counting on a few more of those. I would say possible winnings, especially in the fourth spot or second to the fourth spot. Let's gear away from that number one spot because from the way it looks, even if other teams can catch up into the point, even For Miracle Vibes are doing the same thing. They're putting in more numbers to their side, making it difficult for them to really close the gap. So it's the road to 7-4 right now. Even the MVP is a little bit too far from reach for the other players right here. It's just them playing it back to the basics, just enjoying the game and bringing out everything. This is a glimpse of, I would say, when everyone will be pushed against the wall. This is what really happened. Өндөр тавьсан байгаа ранкинг нэгийн босхойг бол давж байгаа нэг хэцүү байна. But just like Замбал чимээтэй хаа орой мэндий. Camgo casting мөн team anchor-наас найднаас гадуур явж байгаа сайд өнгөж орж ирсэн. Тэгээд өнгөж орж ирээд компьютер асаад шууд. Oh yeah. Nico game хаа орой мэнд орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? Бүс орой мдэрги. It is going to be an iPhone 15. So keep those fingers crossed and tell everybody that you can, so that if we reach this milestone, I'm even confident, I'll say when we reach these milestones, then these prizes are up for grabs. Now all you gotta do is follow our Instagram account. Юуны тэмцээн бэ? Назка хараа минут PUBG Mobile Ruthless Invitational зохион байгуулж байгаа ийм Clash of Giants нэр 10 мөн олон шагналаас тэмцээний финалийн гранд финалийн 6 мапын 5 одоо mapter би каст хийгээд ороод ирсэн байна. Саний Иран гэлийг дуусч. Yeah, definitely, and let's see as to who's going to dip their hands and feet into more of those elimination as well as placement, because we are going into our second map. Miramar has brought in the fire, not only from the final moment grabbing a winner chicken dinner, but also somewhere in between when they were rushed by a lot of teams, and this is where we're feeling really intensity and as well as adrenaline is rushing through the veins of these teams. So let's see if from the get-go we're going to see a little bit of early engagement, because I would say in Miramar, like Erangel, rather, we've seen great engagement already from the start. It's only a few moments that we were giving a few resting time, and then it's just back-to-back battle all throughout. Man, this time around, you know, this is the second subject, as we always call it. You know, this is the second class for all of our teams, all of our players right here. This is always like, in my opinion, this is a returning chance, you know, for them to at least rectify what went wrong in Erangel. I think in terms of retaliation, retribution, all of that, vengeance, everything that comes back around, I'd say I'm gonna pick once again for Miracle Vibes. За одоо болж байна хэлээрэй. Ямар хөө. Наска хайраа минь. Гадаад кастинг дөө багсгаач гэнэ. Тэгээд одоо гадаад кастинг дөө багсаад байхгүй болох юм бол ямар ч гейм саунд байхгүй, буудаж байгаа буулт байхгүй, машины дуу байхгүй. Тийм чив чимээг өмдөр дан ганцхан миний кастыг хаалал орж ирэхээр нэг эвгүй сонсогдсон шүү. Бүхэн бай хайраа минь. Одоо хэр болж байгаа YouTube-ийн саунд босноо. За одоо л prediction дэвшүүлж байна. Castle Pikaгийн хувьд бол Vibes-ийг Chicky гэсэн Neptune Starlight-ыг Chicky гэж prediction дэвшүүлж байна. Ер нь бол Neptune-ий бас энэ дэвшүүлж байгаа prediction бол зөв яа харахгүй Starlight бол тоглолтын төгсгөлийг хийж чаддаг. Өөрийнх нь бол оройтж гараад нэг ширүүхэн дээр нэг тийм төрлийн баг тамирчид шүү дээ. Төмөр цалам гайг байна гэнэ. За окей.
Муугийн мөнхөртний хайрманд сайн хүүхэд нэ Батбаяр. Батарчгийн их бод Монгол тим байгаа мөн статар татан vibe сайхан тоглож байгаа. Мөнхтөр төрөө болно гэсэн байна. Одоо давгүй гинэ за окей одоо давгүй болсон бол ямаа да. Статад гал гинэ төмөр цалам. Тэгээд лайвстрим үзэж байгаа бүх хүмүүс минь гоё дор бүрнээ шеэр хийгээд өгөөрэй гэж хүсэж байна. За ялангуяа манай топ фэнүүд болон байнгын үзэгчдүүд бол шеэрийг бас надаар хилэлтгүй хийж байгаа ах гэдэг итгэлтэй байна. Тэгээд Кастер Мөнзүү гэсэн их пэйж хуудсан дээр фоллоу дарахаа бити мартаарай. YouTube познер Кастер Мөнзүү гэсэн channel дээр их лайвстрим давхар явдаг. Тэрхүү channel дээр subscribe-ыг даач хонхоо идэвхжүүлээд лайвстрим хүлээн авч үзээрэй. Бачилтан Эрдэнэ та юу тэмцээн байг? Clash of Giants нэртэй тэмцээн. Финалийн шатны тоглолтыг та бүхэн тайлбарлаж өргөх гэж байна. IT-га тэмцээнд оролцохгүй байна гэнэ sensation. Энэ болохоор IT-ийн яг энэ тэмцээнд оролцох гэдэг угаасаа нэр нь орцсон байсан. Гэхдээ Ханзаагийн Азийн наадамтай давхцсан учраас IT спортын тэмцээнд орч чадаагүй шүү. Амар санаар юм чинь зорой мэндэ найз. Батэртэн статарт on top гэсэн байна. IT байхгүй мөнэ даахгүй IT байхгүйгаа. Хийсэн гинэ баярлаа Батэрхаа. Ганцаа ч юм уу IT байгаа мөн IT байхгүй. Монголоос байгаа мөн Монголоос байгаа Vibes болон статартын тамирчид энэ хүү финалд оролцож байна. Sensation окей гэсэн байна. Оромондэ богчонд оромонд орой сайхан гүрэлж байна уу? За, challenge gameplay хийгээд хүлээж байгаа хүмүүсүүд өнөр бол би gameplay challenge хийж чадахгүй. Энэ хүү тэмцээдэн дээр 5 матчийн cast хийгээд ерөнхийдөө 12 цаг хүрээд дуусах байхаа гэж бодож байна. From the qualifiers, he is the MVP. He really can bring in the fire and the fight for 7th element, but it's just that like all throughout. Нимбатра сайн орой өдргий маргааш байгаа мó програм байхгүй. Өнөөдөр сүүлийн өдөр нь. Энэхүү Clash of Giants нэртэй тэмцээний өнөөдөр Grand Finale-ийн сүүлийн өдрийн сүүлийн 6 матчын тоглолт явж байгаа. За эхний матч дээр бол Irangel Map дээр Team Morph-ийн чигийг за одоо бид нар 5 матчнд олсон байна. Yeah, couldn't agree. 7 element has something else on their sleeve, and this is a chance for them to really show up. But again, 16 teams will be Статус байгаа мөн байгаа статусийнхан байгаа. Vibes e-sport-ийнхан байна. За Vibes-ийнхан байхдаа бүр энэхүү тэмцээний overall rank-ийн 1-р байран дээр 274 point-тойгоор бүр араас нь нэхэж байгаа багаас хол тасрахаа 100 оноогоор илүү явж байгаа. Rakudier ямар баг байгаа. Орой мэндэ орой мэндэргий. За ингээд хөсөн үлдээс 2 дахь map Miramar map эхлэж байна. Мөнгө орой мэнд Vibes үнэн сайн байгаа. Өнөөдөр сталарт жам ясараа алан хятан гэнэ харин тийм ээ. Бро YouTube байгаа үнэ гамбат буян дах YouTube дээр байгаа. YouTube дээр хүмүүс үзэж байна. Мундаг бүсгүшүү амжилт хүсэн маань хангаан зөв баярлаж хамжсан амжилт хүсье. Оо алтын байна тэгвэл Vibes аварга авах та гэнэ Нимбатар. Тэгээ энэ хүү тэмцээн бас нөгөө одоо дэлхийн аваргад оролцох гэж байгаа баг тамирчдын гоё бэлтгэл форумтэй ер нь ямар хөө байгаа бас тодорхой хэмжээнд харуулж өгөх тэмцээн гэж бодож байгаа шүү. Монголоор үзэх гоё юм шүү мөнцгөө гэнэ жаа гэж байна. За гадаадаар удаан үзүүлсэн бол уучлаарай. За ингээд тоглолтын 2 дахь мап буюу Miramar map-ийн онгоцны нислэг ихэлсэн. За бараа хойд бисээс Creative Fields-ийн чиглэлээс Last Beyond чиглэлтэй онгоцны нислэг явж байгаа юм байна. За ингээд энэ тэмцээний финалд оролцож байгаа баг тамирчтай манайх одоо танилцчих. Vibes, Nigma Galaxy, Cage, Trent Kid, Stalwart, за Bigatron Red Violence, DU, за тэгээд Sem9, Morph, we are seeing a lot of teams RRQ, the Persegius, in Geek Fam and New GK, Nigma Galaxy 7 Element, Boom Sport, Trend to Kill, South Station, Hail. За ranking ихний 5 багийн үзүүлэлт бол дэлгэцийн зүүн талд харагдчихэ. Miramar map дээр ерөнхийдөө дундаж оноог үзүүлэх багтамж Vibes, Start, Bigatron, Cage, Hail гэсэн баг тамирчид байдаг. За Miramar map-ийн оноо авдаг багуудын ингээд дундаж үзүүлэлтийг харуулж байгаа юм байна. Гэх мэтлэн манайхан бол аль хэзээ хичнээн тэмдэл болсон ийм шилдэг багууд байгааг харж байгаа хаа. Стартын нэрсүүд амар боддоо шүү те. Гэнэ юун тэнцэн плей хийхээ PMGC биш юм уу гэртнэ. Clash of Giants гэ Ruthless зохион байгуулж $10,000 шагналын сандаа зүгээр тэмцээн. Duel-ийг юу болж байна програм? Duel дээр би каст хийх байгаа болохоор мэдэхгүй байна юм батраа. Хүн дутуу байгууд байгаа мүү гинэ. Тэр тэмцээний тайлбарлаж байна уу минь найз гинэ. Duel-ийг дээр би нөгөө каст хийх болохоор тэр тэмцээний юусаа сонирхож орж хараагүй. Ер нь бол баг тамирчдын мэдээлэл бол гарсан. Гэтэ энд Alpesor official cast хийж байгаа CD болон Vice Duel-ийг дээр каст хийжсэн гэж би
хараад байгаа шүү дээ. Зүг биз дээ. wasn't as far as we would Тэг expect. өдөр яваад ах шиг байлаа шүү дээ. Өдөөс хойш та ч юм уу. A lot of the teams are actually still very complete moving forward. За сонирхолтой нь зоны центрийн үед Impala центртэй зоон татчихж байгаа юм байна. Эргийн дагуудаа татсан зоны 20% нь усан дээр I татсан. also want to imply that we don't really see a southbound path from Miramar very often. It usually Vibes comes Esports чимээсээр right Застал off арт towards мэдээж the Сан Мартин down. чиглэлтэй A лүүд hardly хийгээд басан. down. За Heli This Esports is a very interesting start. Not to mention, NC Sky Only Noise болон Tiger гэсэн бүр хэлбэр I тавьж байна. don't think it's gonna be the dominant. I don't think it's gonna be the dominant side of our final circle. Тэнгис I тэнгис hope хайраа not, минь. honestly. Well, I'm hoping otherwise. I want to see Of them course, like of swim. Because like we've seen that in the first matches in Right. playoffs. We've seen that it's a back-to-back. From Erangel to Miramar, they ended into an island, ended in the Өчигдөр water. өчигдөр болоод And байсан even тэмцээн муу юм уу нэ yesterday, we've төвшин seen, жаад how гарч байгаа chaotic муу мөн it ороод was, or- YouTube well, хэрвээ it's та not really chaotic үзчихсэн бол because энэ it was, тэмцээн our яваад crew лээсэн. took Өнөөдөр бол advantage гранд of финалийн the финалийн other хамгийн сүүлийн folks тэмцээн. Окей in баярлалаа the Brown. water. But Надад I зүгээр love to see- IC байгаа гэсэн маань эрдэнэ It's not талтай that I IC love to see байхгүй. players struggle, IC but спортын it тэмцээнд brings оролцох a хуваартай lot байсан. of, Гэхдээ яг энэ тэмцээний being нөгөө challenged. лигийн шатны Because тоглолтуудтай it Ханзогийн will Азийн give нааданд us an давхцсан idea учраас how IC can they спортын deal тэмцээнээс with those нэрээ татсан буюу challenges. тэмцээнд орж A lot of амжихааргүй teams болсон байгаа yesterday, шүү. surprisingly, just Тэнгис тэнгис рүү нэх үг нэ рүү like нэхгүй going in the тэмцээний path касттай we're in, байна. they will not be spotted. They opted in swimming, and that's where they caught off guard. And it's not for one map, like several maps that we've seen them play. So maybe difficult to understand. Яг талаа бүрөөдөж Монгол баг байхгүй юу гэнэ Монголоос байж та манайхан дэлгэцэн баруун талын болонд байгаа энэ листэн дээр Vibes-ийн 283 поинтер Франки тэргүүлээд явж байгаа л араас нь Enigma Galaxy 181 поинттойгоор бүхэл бүтэн 102 оны зөрүүтэй явж байгаа манайхан харж байгаа. За харин Stallard-ын тамирчид 11-р позишн дээр 127 поинттай болж орж ирсэн. За 127 283 гэдэг бол 160 4 оноо шүү дээ. Бүхэл бүтэн 164 поинтыг 5 маптер нөхөж орж ирж Stallard дэше гарч ирнэ гэдэг. Гэтэ Stallard-ийн бол Yeah, you did mention камбэк хийсэн гой тоглолтуудыг энэ сүүлийн 5 матч дээр үзүүлэх болов гэж бодож байна. proved us earlier, however, Цэнгэл that Батгоорой мэндэ их төвшин they хөөтөр still амжилттай got it. гэсэн They манай still бодлоо have a чамчсан lot of хэлсэн. confidence going into it, specifically T24. Хизээр өмнөх та рүүм нээдэг юм рүүм нээдэг ер нь зав цагтаа I'm not even gonna lie, I'm not even gonna өвдөг рүүм уг нь нээдэг л дээ. Ер нь байнга л рүүм нээдэг байсан. Одоо л бас болчиход байна. T24 gamer. Тэр Эшиа наадам дайцсан маань юу болсон бол брог нь Нэмбатер мэдээлэл нэг. За тэр талаар ярихад нөгөө юу юм бэ штэ эн чинь. Би бол China PUBG-ийн талаар ерөөхдөө нэг ойлголт байхгүй. Тэгээ China PUBG-гаар өрсөлдсөн юм байна. Яг нөгөө PUBG гэдэг утгаараа ер нь бол утга бол агаар нэг бол адилхан штэ агаар нь адилхан те. Гэхдээ China PUBG чинь тоглолтог нөгөө зарчим нь айгу өөр юм биш үү? Миний ойлгосноор бол нэг газар буугаад тэндээс рот хийгээд нэг позишн дээр очоод тэр нь ингээд хугацаатай одоо энэ Luzon шиг юм хугацаатай тэр хугацаанд тэр газар очиж чадахгүй ч юм уу яаж чадахгүй болол ундаг ч юм уу нэг тийм сони юм байд юм байна. China PUBG сонирхож тоглож үзчихсэн ч юм уу ер нь ойлголттой хүмүүсийнхэн бол бас коммент дээр гоё мэдээлэлээс хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. Миний ойлгосноор тийм байсан. Тэгээд мэдхгүй одоо би бол одоо энэ глобал энэ PUBG-г л мэдхээс биш яг гэсэн дээр Steam PUBG авч иж гэсэн сонирхдаг хүн бол биш шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө But yeah, you can only do so much and Failцсэн болов how much consistency яасан бол харин Япон солонгосчууд ч юм уу хятадууд бол өөрсдөө China PUBG бол үнэхээр бас сайн тоглолт юм билээ шүү дээ. Ер нь бол туршлагатай юм шиг бэлээ. encapsulated themselves in the number one spot even if they fell short. IC бааны пүрүү атхан баяр IC байхгүй Оконавка ши Ruthless хаврынхаас шагнал нь өссөн байна. TikTok спонсор хайж байгаа юм байна. Хийж байгаа байна. Тийм үү. Харин тий 10,000 доллар алдсан байна шагналаас нь. IC спортын Азийн Ханзогийн наадамд яваад энэ тэмцээний өвчин сэртэн тоглолт буюу лигийн шилбэнд орж чадаагүй. Тийм брог нэ хэдийн хүртэл явах болоо энэ өнөөдөр дуусна финалийн тоглолтууд нь бат шатар болж байгаа лайци байгаа нэ байхгүй манайхаа оройн дээр орох сайхан мөн манайхаа лайв стрим хийж байгаа кастер мөн зө пэйж дээр фоллоу дарахаа бити махтаарай за тэг лайв стрим байгаа шеэрлээд үзээрэй YouTube поцнер кастер мөн зө channel дээр subscribe дараад хонхоо идэвчдэд лайв стрим хүлээ авч үзэж байгааг хүсэх байна за тэгээд тайлбар каст талах юм бол дэнэ шилгээж урамшуулсан дэмжиж болно
За талбра баярлаа гэнэ. Зүгээр хэдэн Монгол баг байгаа нэ. За одоо яг финалийн шатанд бол Vibes болон Stalwart гэсэн хоёр баг бол тунаад үлдсэн байгаа. Финалийн шилдэг 16-ад Vibes Esports-ын тамирчид бол overall rank-ийг тэргүүлж 283 point-тойгоор тэргүүлээд явж байна. Ер нь бол араас нь нэхэж байгаа хоёрт явж байгаа Nima Galaxy-аас даруй 100 одоо 202 point-оор хоол тасгаа төрүүлсэн явж байгаа манайхан бол харж байгаа хаа. Start action за хэсэг high ground-аас Vechkari Start top дээр ногтааныг өгцөн. Top дээр ойрхон chocolate дадлаас нь машинтаа нэхэж ирж байгаа. Гэхдээ эндээс Nokka гүцэгээ топыг илнэ тэгээд авцсан. First Blood-ыг багта Genesis Esports-ын тавьж Vechkari авчирч байна. Манай зис ч бас чанга байсан даа л гэж Vibes Champion авах нь тодорхой юм байна гэнэ сайн бид зэрэг татар. Тэрний лазер төмөрдүүлэх хаа орой мэндгээ ICS-ийг IC спортын хэмтгүү тэмцээнд оролцох боломжгүй байсан нөгөө Ханзогийн Азийн наадамтай яг лигийн шидний шалралтыг давхцаад байсан учраас орч чадаагүй. Уг нь бол орно гэд нэр нь байсан. Гэтэ амжаагүй тэмцээнд давхцсан учраас орч чадаагүй байгаа. За акшны зөв Vechkari-ийн Slayer 4X-ээс синглтэй бод явсаар. За энэ Slayer гэдэг бол уг нь бол damage төвдөл амар гоё өндөр дэмждэг бууш. Тэгээ ховорхон хүмүүс барьдаг да. Зарим нэг бариас урцсан хүмүүс бол бас гоё штэ энэ Slayer. Статартын тофиг энхүү ирлээ дээр буюу тоглолтын ихэнд даалцсан 7 element Divine Nocturne-ыг бас өгөөд гэсэн. За 7 element болон Genesis Esports хаанда байлж байгаа юм байна. Zone Center Los Angeles Atla High Ground байла бандит дээр центр дээр татж байгаа юм байна. So let's see if they'll be able to make do with parts of Los Leones as their battleground. 16 тэмцээн 62 тамирчны тэмцээн үргэлжлээд явж байна. За Start дээр роташн үргэлжлээд зооныхоо центр рүү цаашаа travel хийгээд явсан. Араас нь 7 element Gun Power хараад үлдэж байгаа юм байна. No Gun Power. За тэгээд комментэн дээр манайхан PUBG Mobile-ийн сонин сайхны тул тахвай. За авахгүй болох Global Championship-ийн тухай гоё мэдээлэл солилцож ярилцгаая. Ер нь PUBG-ийн иргэн тойронд юу болоод байгаа юм. Би нэг ойрт дандаа challenge gameplay яваад cast энэ хийгээгүй утсан бас сонирхолтой байна. Дээрээс нь манайхны нэрмэр бас хөөхөн өөрчлөгдөж энэ. Vibes High Ground-аас унаад Nocturne болж байна. За Hailey Esports Boom Sport. Razy Yala Yumi Акулнаар. За харин эсрэг талд нь Perseus бас энэ тамирчид явж байгаа юм байна. Probably fell for the wrong person. Энд чинь Бангладеш, Непал, Пакистан. That hurts even more. Apart from falling from high. Өөр ямар улсын багууд байлаа да нэлээд олон улсын бас шүү. I don't think. Хүлээдэр хай бро ямар очтой тэмцээн юм ба. Дэлхийн авах хэзээ Дэлхийн аврагын лигийн шнэ тавуудад албаас 11 сарын 2-наас 23-наас эхлэх юм бэлээ. Nima Galaxy Freak зоонд Nocturne толж байна. YouTube байгаа гэнэ шидэ бас болон YouTube байгаа. YouTube дээр 20 хуудж байна. They are quite far though. They're quite far and along their path will be Genesis Esports. Nima Galaxy, Genesis, as well as Master Smile. From Genesis Esports, they need to recover though. And from what I'm seeing, Genesis Esports in the shorter end of the stick, they've lost 2 of their players already, or if not, probably about to lose their second. NB байсан NB-ийн тэтгэлгийн шнээс финалаа шалгарч чадаагүй. Morphin болож Nima Galaxy Cubes-ийг дайраа Nocturne хийсэн. So these days as Araba. These are situations that you'll actually hit yourself in the head over if you do allow it to happen. There was a day that the MVP was the play zone. If you remember that. So that was absolutely amusing. And right now Хүлээд ICS манай IC ханзааг наадамд тахцаад энэ тэмцээнд орч чадаагүй. But in the long run, remember, it still costs resources, you know. It's right. It's still gonna take a toll on you. You don't know how many utilities you can find, you know, where you go. So За Vibes болон Start-ын тамирчид яг зоороо яг ижилхэн нэг position-аас high ground-аас уруудад орж иж байгаа юм байна. Lo Bandit-ийн Baron high ground-аас Vibes болон Start-ворд. За артлаас нь 7 element. 7-ийн тоглогч дээр Start Chocolate амжилттай Nocturne өгсөн. We have 7 element right now seeing one of their teammates falling down
Enigma Galaxy as well. RQ nerf C2K drained knockout гэж байна. Nerf drain модод тавдаж дуусгасан. За Mass Smile дээр статата action дахин нэг knockout өгсөн. За ингээд Genesis Mass Smile-ага алах нь тодорхой ойр хавьтанд багийн тоглогчдод ойрхон позишн дээр байхгүй. 70-24 Genesis нотож Mernat-ыг дуусгаж. За ингээд Genesis тоглолтын хамгийн их нь буюу 16 дахь тоглолтоос гарч байгаа юм байна. And I'm pretty sure Action doesn't want that. He will be looking for the teams who stole his elimination. Төгсө хаяра минь та хийдэг матч вэ? Яг нууган байр болцох. Хоёр тоглолтын ойрт матч явж байна. Ариун модоо өрөмдөргий. За Nima Galaxy харин дараа нь буюу 15 дээр тоглолтноос гарсан. 7 element 3 elimination point-тэй. RQ надад нэрпэд knockdown явцсан. За Hexas хүнээ барих ах No Mercy болон Asa. Oh no, that's not Asa. I believe that's their pick, if not Hexas. Who's actually on their knees. So same goes for Megamind over here. Gotta go for a quick regroup. But yeah, Dogi though. Cage and Fly RQ nerf дуусгаад авсан байгаа юм байна. 14:53 тоглолттой тоглолтын 3-ны шахаа явагдаж дуусгаад минут 20 секунд хугацаа үлдсэн. What are they thinking of? It's always a Cercia, Team Cercia байгаа юм байна бас. RNGers, but Chopper, Megamind. Статарт ICT за 17 татаж T24 дээр дахин нэг knockout өгсөн. Vibes Dog Starter Chocolate knockout гэж Dog Chocolate гүйцээсээр Star Wars-ийн тоглолтод хоёулаа үлдсэн. Like on the fly. Vibes болон Starter-ын position маш ойрхон явж исэн сая харахгүй. Genesis солонгос машин байгаа даа гинэ. Энэ тэмцээний үр дүн нь юу вэ? Үр дүн нь юу жишээ зүгээр баг тамирчны тоглолтын гоё бэлтгэл. За тэгээс нэг жижигхэн хөрхөн доллар халаасан. Sam наны талаач time дээр 7 дээр Goku bot амжилттай knockout хийсэн. За эсвэл high ground дээр хүнээ барих гэж очиж байгаа. Goku bot хүнийг дуусгаад тэр high ground руу хүнийг барихгүй шахчихж бол магадгүй. Sam elimination багаараа 5 elimination бод domination хийхэд нэг хизээний хүртэн. За Goku bot бариулахгүй гэж ирсэн. Гэхдээ хүнээ бол босгоод ирсэн байгаамаа. За шууд SRK шатканы тулаа явсан. Goku bot-ийн хажуудаас Sam наны OP knockdown хийсэн. T24 Sam наны Dev-ийг дуусснаар Sam 8 14 дээр барин дэрлийн толгойч 13 тийм 40-өөс тамирч үйлдсэн. За Vibes Sport Boutique Squad нэг elimination point-тэй. За тэд стандарттай байлжсэн. Гэхдээ жижигхэн rotation салцсан болоо гэж харж байна. Vibes East за хажуулаар нь Rod хийж өнгөрсөн Morphin Administrator Spray өгсөн. Уг нь сугалах орлого хийсэн. Энэхүү тэнцэн дээр чи Vibes East алаад байгаа гэсэн сурагд болсон уу үгүй юу? Энд юу гэж нэрвэ ашиг таа байсуулсан байна. Харин сонин нэртэй юм ороод ирсэн байна. Шинэ хүн биш байлгүй дээ. 5 мандруга Афкалан амжилт хүсье гинэ баярлалаа. Донашн хэлгээсэн баярлалаа. IC манд байхгүй юм уу? Нэг тэнцээнд орно гэдээс юу болсон бэлаа гэж Эрс. IC Sport-ч Ханзогийн Азийн амтанд оролцсон шүү дээ. Энэхүү тэнцээнд нэг оролцох хууртайсэн ч энэхүү тэнцээний лигийн шатны тулаанууд нь давхцсан учраас орч чадаагүй. Энэ бол финалын шат явж байгаа шилдэг 16 багийн өрсөлдөөн. Morphin татаж Cleon-ыг дуусгаад авч байна. 13 тийм 47 тоглож. Vibes-ийн нэг дагаж дээр knockout ороод ирсэн. East-ийг дээр knockdown ороод ирсэн байгаа юм байна. T2K Love, Cersei Megamind knockdown хийсэн. Cersei Shopper T2K Love зөрүүлээд knockdown хийж байгаа юм байна. Morph-ыг бараг гүйцэж байгаа юм шүү дээ. Ewas Misery T2K Love дууссан. За ингээд Morph-ийн 13 дээр тоглолтыг дуусгаж 12 тийм 43 тамирч үлдсэн. Cersei RNG T2K Doc-ыг дуусгал Train to Kill-ийн 12 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Standard IC Big Tron Red Alliance болж knockdown хийсэн. Vibes зоондоо нэг knockdownтай Apex зоондоо уншиж байгаа юм. За Baron шууд багтаа жижиг зоргоо орж Tokyo хоёрын position дээр очихгүй болохгүй. За Apex зооныхаа гадна талд дууссан тодорхойлсон. Cage Flyboy RQ-гийн талж Hexas-ыг гүйцээснээр RQ-гээс асаа ганцаараа соолоо өдчихөж байгаа юм болов. Vibes Apex Play санда дууссан 11 тийм 40 тоглогч. За Cage Leon улаан уушаага RQ-гээр руу шахаад ирсэн. Заараас багийн тоглогч шахаад гадаж байгаа. За энэ тал 3 багийн тулаа яг энэхүү ground дээр болж байна. RQ асаа дээр knockout Cage-ийн 0 амжилттай өгж байна. RQ nerf-ийг flank-нд гүйж явахт нь Cage 0 дахин нэг knockout өгсөн.
За Арак бас No Mercy ганцаараа соолоц. No Mercy KG Flyboy дайрснаар RRQ 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 37 тоглож үлдсэн. We do not know what is going on in their heads, but again, this is a very unfortunate circumstance. They are the 11th. Basically, they ranked 11th. 10 тимийн 36 Cage 4 elimination point-тай. За Vibes-ийн тоглолт нь гурлаа үлдсэн. Vibes бол Deadly High Ground-аас Dew за Low Ground-аас Bigetron Violence Stallard IC гэсэн камжид арих явж байгаа. Cage-ийн тоглогчийг Booming Razy knockdown хийсэн. За бүр дуусгасан. Chocolate Vibes Dog knockdown хийчлээ. Stallard Esport 10 дугаар байранда тоглолтоос гарч байна. 9 тимийн 32 тоглож үлдсэн. Жаахан удаан яриадсан ста төрхийн хэлийг хилээд байх юм хахаа гинэ. Йоо. Инээдтэй байгаа л үзэхэ болж болно шүү залуу. Boom Sport Yami Cage нь олж нокаутсан. За Boom-ийн бол Buti Squad-аар бас тоглолтыг амжилтаар үргэлжлүүлж байгаа. За Boom Sport-ын тамирчтай үед rank-ийн 4 дээр авж байгаа баг. A little bit different because what I mentioned earlier is usually in their drop spot they meet up with Genesis Esports grab a Boom Yami rotation хийж яхад нь Cage Leon spray өгсөн. Удaalгаад баг л knockdown өгөх боломжтой байсан. Багийн талаач Flyboy knockdownтай болсон. За хиний үед бол Cage-ийн талаач үед бол барих боломж авахгүй. За High Ground-аас Boom Sport-аас Razy High Ground-аас дарамтлаж байгаа учраас дуусж байгаа маа. Акулын нээд нь Cage Leon дууснаар 8 тим 20-ын тамирч үлдэж Cage 9-р байранд тоглолтыг дуусгасан. За Vibes Sport-ын тамирчдад бол уг нь High Ground-ийн даваа талд гэхдээ тэд зооны гадна талдаа учраас Rod гэж за центрлэг орох шаардлагатай болж байна. Bigetron Red Violence ranking 3 дээр явж байгаа баг тамирчид. За ер нь бол Nema Galaxy-ийн дээр одоо бол энэ тэмцээн гагуул нэшин хийчих юм бол дээшээ 2-лоо гараад ирэх боломжтой харагдаж байна да. There are a lot of teams over here in this side of the aisle. IC Sport-ын байхгүй. IC Sport-ын энэхүү тэмцээнд оролцох хууртай байсан боловч Ханзаугийн Азийн наадамд давхцсан учраас энэ тэмцээнд оролцоогүй шүү манайхаа. IC Sport байхгүй. Around this same time, this was a very heavy struggle for both T24 and I believe that was Divine. Yeah. Yeah, so I was thinking Хагийн Stallard Chick гэдэг жаахан дээшлэхгүй юм байх та бүр ийм байдаггүй л багтаа уугна гэсэн байна. But it's looking pretty okay honestly. I like the fact that Bigetron Red Violence зоогоо захлаад Vibes Sport-ын тамирчдыг бол ерөнхийдөө хүлээгээд байгаа юм болоо гэж харж байна. За Bernie Дөг нарын хувьд бол гурлаа зооргоо шалтай. За гэхдээ энэ Дөг л зооны гадна нөгөө хоёр нь бол ороод амжиж байгаа юм байна. Adding a little bit to Seventh Element. Seventh Element 8 elimination point-ийг хийсэн явж байгаа баг тамирчид яг хажуудлын compound дээр Team Evos. It is looking prime for them. Vibes Burn Duke-ing Galaxy knockdown амжилтсан. Гэхдээ East дээр зөрөөд in this case they only need a few more to knockdown ороод ирүүдээ. Increase Vibes Dog Bigetron Red Violence Boys Seal дээр knockout-ыг амжилттай өгсөн. За Bigetron Ligma Galaxy Boom RQ Precision was Mark гэх мэтлэн баг тамирчдыг бол манайхан болоод хичнээн таньж байгаа гэж найдаж байна. Devo United-ийн хажуу талдаас Vibes Sport Bernie 2 Low Ground-аас шагсан. Baron knockout явсан. Yol East-д үлдэн. За яг адилхан улаасан байсан. Гэтэ East-ийг цааглаас нь хэн дуусгаж байгаа юм бэ? eliminating former Vibes Sport 8 дээр элнэт болж байна. 7 тим 26 тоглож үлдсэн. for gentlemen right here. So yeah, both of our bets, ladies and gentlemen. Ханзаа наадмын тоглолтыг яаж үзэх вэ гэдэг наадлаачаста мэдих арга алга сүлтлэзэр лайв стримэнд явна гэжсэн боловч яваагүй. Гэхдээ Dota энэ яваад байгаа юм шиг үлдэж тээ. Seventh Element 7 дээр тоглолтыг дуусгаж 6 тим 20 тамирч нь үлдээлээ. Devo United Buti Squad-аар 3 elimination point-тай. Sadly no. Devo United again, this is what we were talking about. You're going to start to wonder what is with this team. Why? Oh, where did that come from, man? Okay. Gallic got shot in the ear there. Тэгтээ би тэр Ханзаагийн наадмыг YouTube channel дээр ямар нэгэн channel дээр стрим нь явж байвал давхар cast хийж бодчихсон. Гэтэ cast хийгээг нь басан бэлээ. Миний мэдгүйсүүд буюу China PUBG-гаар тэд нар өрсөлдөж ирсэн юм билээ шүү дээ. Тэгээд ойлгохгүй юм чин casting гэж бас бүтггүй л асуудал байсан л байх л та. Evos Miss Ray Bigetron Red Violence Superboy дээр knockdown-ыг өгсөн.
like this, that compound. You see, they can start to. Лапар дахин нокаутыг үлээ. Sandes Persejevas. Red face, we got links over here already on his knees. It's Багийн талаач Linux-тэй нокаут орсон Zax болон Misery-нар хүний хамгаалахтай. За Persejevas нэр Zax, Lax-нэр ах хоёр орцсон байсан шүү дээ. Тэрнээс одоо Zax-ыг бол тоглолтыг үргэлжлүүлээд хийж байгаа юм байна. За хажууд талд Cersei ороод ирсэн. Bigetron, Cersei болон Persejevas гэсэн гурван багийн талаанлаа Bandit-гийн хойд бисэд буюу яг зооны зах дээр probably they are in this same compound. Бацаа алж байгаа анхудаага үзэж байна гэсэн манай YouTube-ийг үзэж баярлалаа. YouTube болсноор subscribe дараарай. За Facebook page дээр Castro Munzo гэсэн пэйжийн хулайч бас давхар явж байгаа. Тэрхүү пэйж болсноор follow дарж бидэнтэй нэгдэрээ. Engagement happening overall. Misery right now might be caught off guard and seen by Boysil. But no, not grabbing. За Boysil-ийн нэдэн Persejevas Zax-ийн knockdown болсон. Linux хүн рүүгөө явах хэрэгтэй болсон. Дотор талруу дахин нээдийг шийзээ. Boysil-ийн нэдэн дахиад Misery knockdownтай болсон. Bigetron Red Violence. За лүзэдэ баг штэ. Bigetron Red Villains taking advantage of all the angles that they have. Cersei-гийн хажууд талаас нь бас тоглолтод орсон Chopper-тэй нокаут ороод ирсэн. Bigetron Red Violence тоглолтыг дуусгаж байна. За ингэснээр Persejevas 6 төвлөний дотор 5 тимийн 18 тоглож үлдсэн. За харин хажууд талаас нь low ground руу шахаж Cersei-гийн тамирт орж ирсэн. RNG болон Earth out of the 5 teams that we have right now, they're still pretty complete, and this is not going to be a peaceful end. I can tell you that because Comment-д хараад өгөөч гинэ. За энэ Ruthless International Showdown Clash of Giants гэдэг Ruthless гэдэг PUBG Mobile organization байдаг ч тэмцээн явуулдаг. Тэрнээс зохион байгуулж Clash of Giants нэртэй PUBG Mobile-ийн 10,000 шагналын сандаа тэмцээн South Asia болон South East За Араб гэсэн улсуудын одоо төдийлөл баг тамирчид оролцож байгаа. Нэлээд олон баг үгэнд бүртгэл хийдэд орж ирсэн. Лигийн шатнд тоглолтод дуусаад одоо бол гранд финалийн буюу хамгийн одоо сүүлийн авар шалгаруулах өдрийн сүүлийн матчууд явагдаж байгаа. Одоо энэ бол эхнээсээ хоёр дахь матч буюу Miramar Mafia тэмцээн явагдаж байна. Одоо яг энэ финалийн шатнд бол Монголоос Stalwart болон Vibes-ийн тунж үлдсэн байгаа. NB Sport-ын лигийн шатнаас гарч чадаагүй. IC Sport-ын хор хуваартай байсан боловч Ханзагийн Азийн наадманд давхцаж орж чадаагүй. Sia 4 тим 14 Team Cersei Hayley гэднэт хийж байна. Cersei 3 шимпионтэй. $10,000 шагналын сандаа тэмцээн. За тэгээд энэхүү тэмцээний одоо бол финалийн шатны ранкийг манай Монгол улсыг төлөөлж орцож байгаа Vibes Sport тамирчид бол хол тасгай оноогоор төргүүлцэн явж байгаа шүү. Өсгөө өрхөө мөн зүг нь яасан бэ? IC байгаа юм уу байхгүй. Хэдэн настай вэ гэнэ? Миний насыг буас өө. Монгол мөнгөөр хідүү гэнэ. $10,000 Монгол мөнгөөр үржүүлэхэд долларын ашиг хийдэг байгаа. Дэвэнэт Канатыг дуусгаад авсан 4 тимийн үрдэ 11 тоглож Bigetron Red Violence зооны гадна талаас орж ирэхдээ Boom Sport-ын бол зоогоо бүтэн центрлцэн. За хажуу талд нь Devo United Day Bot ороод ирсэн машины кавертаг хитэж байгаа юм байна. Амар төчин шинцэг хаа авраманд Plays under Cersei use knockdown таасан. There is a little bit of slow. Boom Razy Bigetron Red Violence Super Boy knockout гэж Boysil дахиад Boom Sport-аас knockdown хийжлээ. Cersei 5 elimination point талаад авсан. Also going in for the battle, but it is now one left. Jen Foster ганцаараа Bigetron Red Violence-аас үлдлээ. He can position himself quite well. За зааргаа тэгэл машина барил чичрэл ордог штэ. Бухал мөргөөд нь бронзи. Jen Foster-ыг уртлаас нь Boom Yami оруулахгүй гэж байна. За ингээд Bigetron Red Violence 4-р тоглолтыг дуусгаснаар 3 тимээ 8 талаж үлдэж байна. Cersei мөн зооны гаднаас орж иж байгаа баг заавал хэцүү штэ ингэж орж ирнэ гэдэг. This is their prime time right now, and they are a complete squad. One game too early to be exact. Нэг ажилбагд өгөхгүй зүгээр гой бэлтгэл хийх бэлтгэл болгох журмаар орж иж магадгүй. Devo United-тэй бот ганцаараа соолоо үлдсэн.
Sersa нэг нокдаунтайгаа Sersa-г талаж бүүм Yonог орж ирэх нэр нокдауныг амжилттай өгсөн. Debot чичрээд kill авч байна. Deva United багаар 5 elimination point-тай бод domination kill төрсөн. За ингээд Boom Sport-ийн 3 эсрэг нэг дүүлийг Boom Sport-ийн эсрэг Deva United-ийн содо толож хийх ёстой. We still have Boom, obviously. Oh, yep, never mind. There's Poker here. За хоёр тал нь гарч байгаа л хайчин цагаанд оруулж байгаа л дуусгалаа штэ. За ингээд хоёр дахь map дээр Boom Esport-ийн тамирчид чикен идэж байна. Бацаа яаж байгаа л 100k бол хамт тоглож болох уу гинэ. За өнөөдөр бол би геймплей, challenge геймплей хийхгүй. Энэхүү тэмцээний одоо энэ чинь ингээд хоёр дахь map-нд дууссан үлдсэн. 4 матч дээр каст хийгээд Standard Vibes-ийн тоглолтыг та бүхэндээ сонирхуулаад дуусна. За маргааш болоод хувийн ажилтай учраас game challenge-тэй геймплей явахгүй. За тэгээд 5 дахаас өөрийнхөө ажилдаа орж геймплей challenge-тэй геймплей хийж эхлэх болно. За Boom Sport-ын энэхүү map дээр Chicky эзнэр overall rank-ийн 2 лөө division орж ирж байгаа юм байна. Wanna show how remnant Are сайхан өнгөрцөж байна уу? Well, it's a good thing that Yummy is not alone anymore in carrying or bringing more numbers for this team. But of course, yeah, we're not assuming that it was all Yummy all the time. You know, it just so happens that Yummy had a really good. Бацаа яаж байгаа л окей гинэ. Тэгээ бацаа яаж байгаа гэхдээ challenge-тэй геймплейнд орж тоглож болно шүү. 100k биш зүгээр 2 матч нь 5k 4 матч нь 10k гэж challenge геймплей хийдэг. As well as maybe just take the shots from a distance, a comfortable distance. So, yeah, Yummy has a buddy in Aku. I'm excited to see how 100k гэдэг чинь 40 map-ийн challenge орж ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр 40 map-ыг бол 2 өдөр хувааж тоглох бол нэг өдөр 40 map гар амжихгүй хаа тий. За тэгээд тун утгагүй тоглолтын 3 дахь map болох Erangel map-нд олоор гэж уулзъя хамтаагаараа. Akul didn't get any healing done. Not quite sure if he was the one being taken out early, but again, that only proves to show that he positioned himself so well that even in the final moment, they're still complete though. He was not spotted, shot at, or anything else, thrown a grenade or whatever. But as we look at the teams to watch out for, we have Boom Sports, they were united, Sersha, and 7 Element in the mix. And 7 Element, if I'm not mistaken, they were taken down a little bit early in this game, but they are still a team to reckon with. Man, that is a tough cookie to let pass, honestly, because you know I'll be very real here. I do think that I'd say Boom Esports they can't do more than this. Like absolutely more than this because of the way that their team's made. But yeah, getting back to the topic at hand here, we have Yummy, still our MVP, and this is one of the reasons why he managed to cash in his slot over there at in the running for MVP. Very intriguing stuff, and I do think that Yummy is also a very great support, not just a fragger, or not just their designated gunman whenever that happens. Because I'd say that some of his teams he's able to rescue, he's able to pick up, and win the gunfights along the way. So again, it all translates to aim. If he has the upper hand, then his teammates go down. He's not gonna hesitate to push and pick them up. Yep. And as we look at the board right now, we have Yummy and Akul spread out all throughout. Chopper though has had his place as a most healing done in this game, but Boom Esports really showed up in this match, not only in the winner chicken dinner, but also in how they planned this out all along. Match summary is up 22 points already grabbed by Boom Esports. Зуунка хийгээд дараа тоглохгүй юу та гинэ Батар бацаа яаж байгаа хэлж байгаа юм. Sersi шин баг үгнэ тий. Гасан дагуу автаа баасан даж за манай нутаг нугаа штэ. Орой минь ойр таарсангүй гэсэн маань харин тийм ээ. Яг нөгөө лайвстрим каст үздэг тэмцээн үздэг хүмүүс маань бол гайхаад байсан бохоо надад каст хийхэд болж байна уу болцсон уу хийхгүй байгаа юм гэх. Янз бүрийн юм л асуугаад байсан. But even from yesterday, Miramar is not their best suit compared to when they grabbed that back to back. So I guess it's really just Erangel that we can expect them
to like a high probability of grabbing that winner. 355 метрийн холын заны elimination нь шүү дээ. I Дөөкийн. would not say a thing at all here, folks, because we have went past once again the 200 mark. But this is what's really intriguing: 12,000 heals. За энэ жилийн PUBG Mobile-ийн одоо ээлжид одоо зохион байгуулалтыг бүлэглэлийн чанартай болон одоо нөгөө хавар намрын PMP Pro League тэгээд энэ Global Championship дэлхийн аварга нарын тэмцээнүүд ерөнхийдөө хуваар бол нэлээд шахуу буюу нөгөө болдог хуучин болдог байсан хугацаанаас нэлээд наашаа татагдаж эрт зохиогдоод байгааг манайхан бас анзаарсан баха. Намрын PMP чинь 9-10 сард одоо л ингээл дуусчихдээ тэмцээн чинь аль хэзээ явагдаад дууссан. За This is pretty standard. Global Championship-ийн тухайд бас он гарч иж одоо нөгөө шилдэгүүд нь 12 сард ингээд лист нь явж ирж байгаа. Он гарч марж байгаа нээсрээ 20 эдийн биднэр авгаш шалгалдаг байсан болов тийхгүй лигийн шнэ дагуулт нь 11 сарын 2-3-наас эхлээд за яг үндсэн одоо нөгөө финалийн дагуултууд нь 12 сарын 9-10 хавцаа зохиогдох тийм хуваартай байсан хата. Пүрэс рамт шиг айци байна айци байхгүй. Уртнасан мөнгөдлөгөө хаа өрөөмд бро орой сайхан уулч гинөө. Unfortunately, Team Sersha moved up 2 spots. 7-9 and Genesis Esports has been pushed down, but despite of all the effort, 7 Element remains the same. Though decreased the lead, or I guess they still are on the 10-point catch up, but good enough they were able to cross at 100. That is the barrier we were talking about. They were unable to go through that. Unable to power through that, and now they reached 101. That's pretty okay, but they really need to do more. At least to stop the Genesis Esports. Монгол хэдэн баг байна бро гэсэн маань Монголоос финалийн шатанд 2 л баг байгаа. Vibes бол install-орт. Play this as fun and as enjoyable as possible. I just cannot really assume that they're still going after the points. So maybe it's one of those moments where you realize where you stand and you just gotta fight through the feeling. Yeah, I mean, at some point we've already talked about this for the start of the day. Тэмүүлэн та яагаад тоглохгүй байгаа юм бэ гэсэн байна. Сайн уу хайр гэнэ өргөсөл төгөлдөр. Сайн өрөөм дөргий. Өнөөдрийн хувьд бол энэ хүн Ruthless Giant Clash of Giants тэмцээний финалийн шатны тоглолт дээр каст хийхээр шийдээд орж ирсэн байгаа учраас өнөөдрийн хувьд бол стрим геймплей челленжтэй геймплей бас явахгүй нэ гэж ойлгоорой. Одоо бид бүхэн Erangel map-ын тоглолтыг хүлээн авч үзнэ. Гэхдээ би энэ Ruthless-ээс зохион байгуулж байгаа энэ хүүд янз бүрийн тэмцээн дээр каст хийх үнэхээр бас дуртай. Яад бол Ruthless-ийн зохион байгуулж байгаа тэмцээний энэ нөгөө арын алт гэдэг юм уу тийм баг хүмүүс нь амар гоё ажилладаг. Дээрэс нь тэмцээний шууд амжуулалт бродкастинг бол маш гоё өндөр түвшинд гаргал дэлхийн аврагд PBL цаашаа гоё ингэж зохиогддог. Ruthless бол бас нэг чанартай тэмцээн зохиогоод байдаг юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгээд Ruthless-ийн энэ хөө явуулж байгаа ээлжид янз бүрийн одоо энэ тэмцээнд төр каст их дуртай. Энэ мэдчлэн Ruthless Lidama за зөөр юу байдаг лээ. Их организашн зөндөө тэмцээнүүд явуулдаг. Гэхдээ зарим нэг нь бол нөгөө намайг яг нөгөө unofficial юм давхар каст хийгээд цаанаасаа зөвшөөрөхгүй над руу бүр янз бүрийн мэйл энэ төр бичээд тэгин шүү ингэн шүү гэдэг ингэддэг. Тэгэд тэр болгон бүгдэн дээр нь бас каст хийж чаддгүй. Ruthless-ийн хувьд бол би хүмүүстэйс холбогдож үзчихсэн хувьд бол аюу гоё дэмжиж болно. Тэглээ ах бай тэгэрэ энэ төргээд аюу уриалгах юм байдаг учраас амар гой санагдаад байдаг шүү. Бацаа яаж байгаа Erangel стат авчихнэ гэсэн байна. Still here in front of you, bringing the cast, bringing the engagement to the battlefield, and really excited on how this is turning out right now, Pika, because we are getting in to our third of the matchup in this day. Back to Erangel we go, and really excited on how the teams will change it up. Yeah, man, I was so eager to do it as well. I was really eager to jump into the third match. Even I tried to introduce it, but yeah. Ladies and gentlemen, thank you so much. Yeah. No, it's all good, man. It is absolutely fine. We feel the same vibe, the same energy, as you know, for all of these games that's been being presented in front of us. Not to mention all the that's been overwhelming everybody. Speaking of overwhelming,
here we go. We've already given out 5 HyperX headphones, ladies and gentlemen. Now we are pushing for the 50k, and that'll amount to AirPods. Ямар гоё бэлэнүүд өгөх юм бэ? Ууган те. Should today be that day, rather, Neptune? Then we are gonna give away 1 iPhone 15. All you gotta do is follow our Instagram, join our Discord server. You can send us a screenshot, of course, and get that token number thereafter. Wait for that draw. We're gonna be doing that very, very soon. And of course, Ruthless-ийн ингэж гоё урамшуулж шагналаа өгч giveaway. Especially if you follow all those steps. Зарлаж хүмүүстийг үзүүлт юм байна. To reach those milestones. So invite everyone to watch the stream on YouTube, and well, apologies for those watching in other channels because we want to grab all these milestones. We want to increase more of a visibility in this platform. Зэрэгтэн бүрүүд хай топ авъя, топ буцааж авъя гинэ. Нэр та нар топынхаа байж наад үхрийн толгоо буцааж даямд авахгүй болвол одоо тун утахгүй оноос өмнө явж ирсэн мөнзөө топынхаа уулзалтыг одоо хийчих гэсэн зорилготой байгаа төлөвлөөд байна. Насаа хай. Тэгэхээр мэдээж та нарыг ганц гэрчлэл зөвлөж байна. Топын байж ч юм байж таарна гэж მე дарамтлаад байхгүй тий. I was one game early in choosing Boom Esports, and well, it is what it is. I could have stick with them all throughout, but it's a good thing that they proved me wrong. Right, and in my case though, I bet it all on 7-9. I'm not gonna Indonesia Morph болон Boom I was Esports. not disappointed, to be honest. It was quite alright, but at the same time, I understand where the other teams are coming from. They want to be vigilant when it comes to these pushes. That is one of the reasons why I said to myself the moment I got out of bed, I think today's gonna be absolutely nuts, unpredictable. It's gonna be a big shuffle of stuff. Right, for Miracle Vibes for the second time in a row denied their winner chicken dinner. This same time, a couple days ago, such as yesterday as well, they were already winning. Yeah. So this time around, I think it's an absolute denial from these teams. So yes, I'm not gonna pick for. Тараа авъя гэж уншаад гайхаад байлаа шүү дээ. Ганц тортой юм өгчөөд юу сүртэн гэж бодлоо ш. Sorry хийхийг намарж гал толго. Oh yeah. Жигдэр цэрэн Бихбаатар хаа арай минь топо гэдгийг тараа гэж уншаад оо. That's why I do think that they're going to be very hungry for this one. Yeah, I mean the gap between them, especially with Boom Esports moving up after the Нэмэг Galaxy чиг хийдэн гэж prediction pick-ага дэвшүүлсэн бол Neptune. Now it makes me like Гайртан цааслаа хаа арай минь. I think I'm going to stick with I don't know. It's either Boom or Bigatron Red Villains, but I'm going to go with Монголоос ямар баг байгаагүй гэнэ Vibes болон Starlart-ийн I хэмжиж like to байгаа pick шүү Bigatron Монголоос. Red Villains because of how close it is, and also the same thought that Enigma Galaxy had, but I think Boom can bring it this time around once again, back to back. Тэг Let's see салгаад if that will бичилтэй come in гинэ. fruition, but who's in front of them, who's facing them would be for Miracle Vibes. So lock it in. Boom Esports is there. Enigma Galaxy for Pika. We're motivating these teams to do more compared to what we've seen them all throughout the other games, but yeah, let's see if any one of us will be grabbing this one. Hopefully we're not jinxing any of these teams as well. Boom Esports чиг гэдэг prediction дэвшүүлсэн байна Neptune. Spectacularly, I'm not gonna lie about that. This is one of the reasons why it kind of changes our minds when it comes to predictions. It's not always a constant. There's a lot that could happen. Гэтэл ер нь Vibes Esports гэдэг баг нэгэн тэрчийг авчиж дээ гэж би дотроо бас дүгнэж суун. Vibes жижиг том гэлтгүү ер нь л тэмцээнүүд дээр ерөнхийдөө ranking нэгээр гарч ирдэг болсон байна. Маш олон elimination point хийж байлддаг болж Мөнзөө телевизээр каст хийлүү хөө гинэ. Тэгсэн штэ. 22 оны хаврын PMP-ийн финалийн шатны тоглолтуудыг одоо Super Weekend-ийн тоглолтуудыг үндэсний олон нийтийн радио телевизийн MNB Sports сувгаар шууд та нарт дамжуулж каст хийж хүргэжсэн. Cersei шинэ багуу гинэ бацаа ятж байгаа л тийм ээ шинэ ага хөө. Тэгээ манай ration boost биш болохоор бас зарим баг тамирчдын талаар чамар тодорхой мэдээлэл байхгүй байгаа байна.
it's always the 19 сарын 2-ыг тэсэн ядыг хүлээж байна шүү гэсэн манаука ши that can хэлээд be юу ихгүй. Тэгтээ одоо нэг мэтгэл very dangerous 19 сарын 2 болчихно доо. Oh yeah. I mean, they have been silent all throughout, and I guess if they can do the same, like halfway through, that's the only thing that they will be making noise. And even before that, they can grab a few of those elimination one at a time. Then they will be able to grab a few, like a lot of points. Тэр 22-ны хаврын пимплийн каст хийж байгаа. Лизер шууд амжилт дээр каст хийж байгаа тас. Одоо ингэж бодохоор одооныхтайгаа харьцуулахаар бас түүхий байжээ. Тэгтэл амар том зориг гаргаж Лизер шууд амжилтан дээр каст хийсэн. Тийм байна. Гоё байсан шүү гэнэ Астка баярлалаа. За тэг тоглолтын 3 дахь мап Erangel map-ны онц 20 секундын дараа хөрөх гэж байна. Back to Erangel and OG battleground of PUBG really has given a little bit of fresh air after that heated battle in Miramar. So let's see as to where the flight path will be coming in, as well as the first stage, because surprises might still be coming. So far, a bit of surprise from Miramar, especially from that stage 1. Yeah, I mean, I on the other hand, I'm gonna go On top хаа ороймент literally breath of fresh air. So Уна хаа ороймент. За манайхан лайв стрим шеэр гэдэг зэрэг за унтлаа 5 хамт тоглоно гинэ 5 дахь өдрөө. Тэгээрээ бацаа аваад жаглаа. 100k-ийнхаа челленж хийгээд аваад ирээрээ. За Жоржийн барантлын эргээс Sosnoco military base руу чиглэсэн онгоцнслыг авч байгаа юм байна. I kind of assume that 4 miracle vibes will not deploy, so will Stalwart Esports. They're probably gonna wait until they're right there, smack right in the middle of the military base before they actually get off the plane. I'm still waiting. I'm actually still waiting for their icons to show up on screen, because that could be the habit that was formed by 4 miracle vibes in Stalwart Esports. Again, they weren't able to encounter each other, so and that says a lot there, Neptune. So there it is. There it is. Finally. Яг тэнцэн байг нь онтоп баха. Энэ PUBG Mobile нэг юм. Clash of Giants Season 2 гэдэг одоо Ruthless Invitational-с хайп спортоос зохион байгуулж байгаа юм PUBG Mobile-ийн тэмцээн 10,000 долларын шагналын сантай. Энэхүү тэмцээний финалийн шатны финалийн өдрийн одоо финалийн мапуудыг та бүхэн тайлбарлаг өгөхөөр орж ирсэн. За ингээд Erangel map-ийн зооны центрийн тухайд Розаки Арлаа High Ground за Stalwart-ийн баруунтлын бил рүү ерөнхийдөө зооны центртэй зооны 15% нь усан дээр татсан байна. Sosnoco military base vibes Esports just into the edge, a good chance for them to capitalize on this, grab those elimination, especially if they can gatekeep. Stalwart өөрсдийнхээ гэр орон болгох нөө. Morph GPX as well, but I'm worried about Morph because they showed up in the first match. Container RQ Prestigious. They're still safe in here. Hopefully, like NGX or Enigma Galaxy will not rush them in. Гатуу тудлага IC байхгүй байгаа мэн тэ гэсэн мэн IC спортын байхгүй. Энэхүү тэнцэн гэхдээ уг нь бол орох хуваартай байсан боловч Ханзаугийн одоо нөгөө Азийн наадам давхцсан учраас орч чадаагүй. Because again, I mentioned before that Prestigious, Linux, Redface, Misery, Zaxi. Always starts off their Artling compound дээр T2K. За тэрэн 2K-ийн бол Severnia Travel-ийг замдаа явах Prestigious бас хараа зогсож байгаа болоо гэж харлаа. The RNG gods are quite kind today on the side of Xerxia. Now, a bit of damage already taken by Nerpek over here, and early encounter against Prestigious Evos. I'm kind of thinking if this would be a wise move to push, because if you look over to the left, that's a lot of houses that you can take advantage of. What is that? Oh, it's basically it's cover. It is cover. He allowed. За Zaxi дээр арк асаа амжилттай ногтааныг өгсөн. Аркийг надад бодлоо асаа. Хексас хоёр зөв иргэн дагуудаа явж байгаа. Тэгээ Prestigious дээр ихний ногтааныг өгчлөө. За Harry Potter-тэй нокаут өгсөн байгаа талаач. Redface Harry Potter хоёр дахаас хүн дээр revive хийх хэрэгтэй дээ. Zaxi өгсөд гарч яхад Nerf-ийг дуусгаж байгаа юм байна. First Blood-ыг багцаа инфo RQ асаа авчихсан.
За эргийн нөгөө талаас нь T2K спрей орж ирсэн. Гэтэ Doggy дээр асаа дахин нэг нокаутыг Trent киллтэй өгсөн. Red Face-ийг Harry Potter-ээр шахаж аваад тоглочих гэж байгаа юм байна. And good nade, probably an entry frag as За шахаад орсон байдгийн Red Face дээр дууссан. T2K нок дээр revive хийж байгаа. Асаагаас Jenny зүг дахиад Infor 6-тэй спрей авсан. Next target is T2K. Oh my goodness, RRQ. I don't want to jinx this. Ундааны нэртэд мөн үү саяхан тэмцээн хийсэн тэрүүний 2 дахь үе мөн үү гинэ биш. Тэр чинь болохоор Mountain Dew байхгүй юу? Энэ болохоор шал өөр тэмцээн шүү хаа. Лау Hexazig багийн дээр сухтаад Noctane-ыг амжилттай өгчлөө. Гэхдээ өөр төрлийн counter spell орж 50% damage өгөөд болоос нь лаваас уршаага Ned-ний тоглолт явсан байдаг юм аа. Gotta be careful. Is the nade gonna go? No dice. So gotta start healing here, love. I mean, player love. I didn't call love. well, the thing is, like, RQ will be asking, what's wrong with the world, mama? Because they're trying to look for where's the love. Trent гэхлийн ямар ч гэсэн Nakota босгоод ирсэн. Эргээрээ шахаж гараад харин дахиад байлтчиж магадгүй. Титик бол ийм ч хүмүүс нэг айгаад аршаага наглаад байдаг баг бол биш дээ. Зарк харин энэ хооронд амжаад Jenny хамар дээрээс цухтааж амжлаа. Араас нь суулгуулаа гэж спрей өгсөн. Гэтэ Love дээр Net-гээс knockdown одорсон. Dog-ыг бас knockdown хийж байгаа юм байна. T2-г эсрэгээрээ дахиад 2 knockout-тай болцсон. Shotgun-тай явж байгаа бол XMPL High-ground-аас бас хамгаалсан дагуулыг хийж болохоор байна. Morphin надад Rocky Hexas дээр knockout хийсэн. Ark-ийг 2 талаас нь баг шахчихж байгаа гэсэн үг. Бодгаа IC спорт байхгүй мөн байхгүй. Oh my gosh, did a semi-auto fire here. But you know, I was more impressed with. Алтан гэрд бим нөр хаа өрөө мэдэрэг сайхан үргэлж гэнэ. As I mentioned earlier, there was a plan. He was keeping himself on the lookout just so. Team Morph за Cleon шууд ирж A bit of a push. Аркин дээрсийг дайрах болгоо хийсэн. За Naku ирээд ирцээж шууд elimination болгочих чинь Morph-ийн 2 elimination point орсон. For the picking. Oh man, but that was all. Marlert нь хэддэг матч вэ гэсэн маань тоглолтын 3 дахь матч явагдаж байна. Энэний дараа дахиад 3 матчын талаан үлдсэн гэсэн. За Trent гэх юм бол 2 ноктор ямар ч revive хийцэн. Гэтэ эдгээр талаад цаснууч гэдэг юм байхгүй. Энэ позишныг хайж явж аршаага лүүт хийх хэрэгтэй хаа. XMP байлаад ямар зогоол single tap-ыг өгсөөр Morphin тоглож бобохог уталгаад авч байна. Yeah, I mean with the addition of more PvP. Дэлхийн аврагад 4 Монгол орох хэрэгтэй гэсэн үнэн шүү дээ. Он тавха. Ямар тэмцээн бэ юм зүг нэ. Энэ Ruthless-ээс зохион байгуулалт тэмцээний season 2 нь явж байгаа шүү. Шагналын сан нөсөд $10,000 шагналсан байцсан байсан. Nima Garrix Freak, Cersei Shopper the knockout гэж байна. Cersei ирсрүүлээд Nima Garrix нэрч knockdown хийсэн бол Lord зүрүүлээд Earth-ийг knockdown хийсэн. Megamind Lord-ыг хүчилсэн. Two knockdowns already from Nigma Galaxy. Okay, гинэ. And Sergia has one and also another taken out of the play field, and let's see if it will continue. Ишмэт single IT ягаад ороогүй мөн IT Ханцогийн Азийн наадмын энэхүү тэмцээний лиг шидэн тоглолтод давцуулж бас орж чадаагүй шүү. Манай DRS байгуулдаг гэнэ байхгүй ш таахаа. And they need to make a plan whether it's to go in for the rush or probably go in for a rotate. Team Cersei болон Nima Galaxy School за Rossing Athlete camp хооронд болж байгаа for them to go to school. You did mention reference and classes, and this is Sergia taking Ишмэт single баярлаа гэнэ зүгээр дээ. That's right. I like it. The fact of the matter is, I don't think that was a worthy enough risk, man. Like losing 2 at stage 1. Oh yeah. For a trade, and it's not even confirmed. That's what's really crazy. I think at this point it's best to withdraw. Хэлтэй гинэ. Just my opinion. You know, you've lost. IT спортын байхгүй. Arguably, shop. Ороагүй. Players, really good fragger, not gonna lie. But at this point, it's not adding anything to their credentials. Sure, a bit of damage, yes, but if you compromise your position and with not enough manpower to go around, I don't think it's worth the risk. So. Yeah. I'm also glad there's no eliminations yet, by the way. So the closest team to being eliminated is RRQ. So yeah. I actually praised them wrong again. So I jinxed it. So I'm so sorry, RRQ, because I did mention that there was a very wise plan. But it's not even
Near Peko. It's no mercy. No mercy. So the man is a survivor, like with a capital O, ladies and gentlemen. So he's a survivor at this point. The one man who got out of the war, we have no mercy. Man, Yeah, and he has to make a run for it. definitely a lot of teams though. A lot of teams are making a run for it because it's like it's the circle is just avoiding them all throughout. Earlier, we've seen a lot of spread coming from the team. Probably the compound that they're holding, thinking that that is where they will be ending the game. But no, it is just moving up north right here. And a lot of teams also staying out. Survivability though for some of teams who is being taken by the blue. They were united, Morph GPX as well as Sem9. They need to recover, otherwise they will be damaged. They will be taken down, and it's difficult if you have to face a lot of teams right here with only a few members. And surprisingly, none of the teams has been completely eliminated just yet. Right, exactly. And they still have a chance though to grab all those the placement point, especially for those solos or duos remaining. But let's see if they can make it work. This is exactly why I'm actually pleased, with what's going on here, Neptune. Because despite all the casualties we've been seeing, there hasn't been a single elimination yet. And RRQ, no mercy specifically, hanging on for dear life here. So for the most part, he needs to dig a hole in the ground for the time being. Honestly, it's gonna sound wrong, but he can camp this out for at least a few more stages, right? So maybe bring home a couple more frags, maybe tack on a few names, and then a little later on, if you feel like it's already starting to be a bit dicey out there, then you can jump in the action. Because right now, he really has no plan whatsoever. We're gonna go back to that joke. He probably rode off into the sunset with tears in his eyes. Статад өчигдөр хоёр тоглогчийн нэрүүдээ яагаад өөч тоглоод байсан болоо гэнэ. Зүгээр л тэд нар чинь тэгдэг шүү дээ угаасаа. With his teammates, because that vantage point was really not pretty. They actually got gunned down from the vehicle, so that's Энэ тэмцээн бол финалчдны хамгийн сүүлийн өдөр нь шүү манайхаа Чимбац хэрэг өнөөдөр бол сүүлийн өдөр нь сүүлийн мэпд явж байгаа. За найс намарлаа эрт ажилтаа амжилтаа гэсэн маань амарсан нарын чин замц баярлаа. Баярлалаа сайхамраарай. За Дева United дээр Morph-ийн татагчд орж Yoli-г дуусгаж байна. Нэг хүн Morph 3 элеминэшнтэй. Гэхдээ Бобохоо Blaze and knockdown тоосон. Master луулуу хаа өрөмдөргий. And the second knockdown being зоны центрийн тухайд бол Stalper-ын баруун тал руугаа ер нь бол энэ зон дахиад жижиг татах юм бол Stalper-ын баруун талын бих рүүгээ татчих магадлал маш өндөртэй зон байна. Stalper Severny хоёрын хооронд за ерөнхийдөө центртэй татцаа яснаа 3. За энэ 3 позишны дундах зон. Зоны центр дээр Genesis болон Boom Sport-ын тамирчид орж ирсэн. And well they might be in trouble later on because we had a glimpse of that map. And all 16 teams will be clumping up on stage 2. Exactly, dude. I'm telling you right now. Still nada. So no mercy. This is up to you, man. Are you gonna break the curse? Are you finally gonna hang your wingtips, before the more painful part of the blue zone starts to appear? But of course, they gotta try to hang on for dear life, kind of like wishful thinking here, to escape out of this unscathed and undamaged. It's being realistic to say that any moment now, both Dewa United and RRQ, just a matter of time before they're gonna get exiled. Speaking of exile, we have more Merkel Live here with 0 allocation. Just trying to take things slow, using their vehicles to their advantage. They're really strolling. Look at what they're doing. They're just passing by. They're trying to avoid this checkpoint. But good stuff. Genesis Esports here adds one more to the count. Yeah, Genesis Esports managed to knock down one of the players from former Colbice, but the battle is now happening from where 4MB passed by. And again, as you mentioned, they just drive through. They didn't even put their finger in this engagement. They don't want to be part of this battle. And it's only Tam right now who's the only one remaining. Sem9 3 elimination point-тай болоход ойрхон болж 3 knockdown ороод ирсэн. За хажуудлаас нь Hayden олооч. NC
as well as NC2 a nade hit. Тайм ганцраас хоолоо үлдсэн. Юу нь бол нэгээс дэвэл явж байгаа юм болоо да. Таймыг нь бүтэн бүүстэд тоглож байна. Атлаас нь хөөд гараад ирсэн. Булангийн өрөөнд байгаад учраас нээд орж ирсэн. За доолтоор revive хийх боломжгүй. За гадна талд өсрөө буугаад ирсэн тоглогчдыг түүгээд байна гадна талаас. DBS-ний тулаан явж байгаа. Morph тавилны шиг мод хийцээ явж байна. Яа, за Хейлиг чанаж дуусаж байгаа юм байна. За ихүү Cersei 16-д тоглолтоос гарсан. За гадна талд NC-гээс нээд орж тайм нэг бандаж ороогоод зөрөөд гарах гэж шийдсэн. За шууд нокдаунаа байрах орлого хийж байгаа Severny чиглэлээс орж иж байгаа. TTK-ийн орж дуусгачлаа. Vibes Esport 15 дээр элнүүд болж байна. 14 дээр Sen 8-ын дууссан. За TTK-ийн садад тож Lavas инхүү Sen 8 дуусж байгаа юм байна. 12 тимийн 36 тоглож үлдсэн. Supposedly how should I say this? Non-lethal encounters. Vibes рүүлэн тодорхой олж байгаа гэж байна. Zeva United. So Hailey Sport болон TTK. Now it's real. Now this is it. We're fighting live rounds here, folks. August Hamster энэ нөгөө Ruthless Invitational-ээс зохион байгуулж байгаа Clash of Giants гэдэг PUBG Mobile-ийн $10,000 шагналын сандыг тэмцсэн. Difficult to decide where to place, but no! NC2 managed to get that win. TTK 12-д тоглолт дуусгаж 11 тимээ 35 тоглож өвөлдөж байна. За сталарт бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр зооны урд бүсээс ихүү low ground руу гарсан. Low ground-аас дэше өксөж гарч ирж байгаа юм байна. За харин тоглолтын баруун бүсээс 4-5 squad-ийн давхцал рот давхцаж орж нөхцөл байдал бүрдсэн. Жишээ нь RQ-гийн хажуу талаас рот хийгээд яг ground дээр норж ирлээ. Morph болон Hailey-ийн содод тоглож Yep, the battle continues right now. Morph GPX sealing the deal for Hailey. So Morph Rocky нээдэр Hailey-ийн сүүлийн тоглолтыг дуусгаснаар 10 тимийн 33 тамирчин үлдээж байна. TTK нутаг гинэ. Дэлхийн авах хязгаар яг нэдэлэн 11 сарын 2-наас шүү. Персэж яваасан Miss Ruther knockdown-ыг амжилтаар Kuno Mercy өгсөн. Зоотлаас нь Linux-с наашиг нээд орж иж байгаа. Mercy өөр дээрээ гэсэн чинь Molotov гадна лада унж байгаа байл хэдэ. Хоёрч Molotov-ыг явуулсан. За Miss Ruther revive хийх боломжийг угаасаа No Mercy-ндээс юу гэж өгөх үдээ. Зүгээр баган руу дахиад нээд явуулж байгаа. За энэ нээдэнд Genesis дээр Cage-ийн мөргөж орж ирээд 2 knockdown өгсөн байсан. Шууд дуусгаж байна 2 knockdown-аа. Cage-ийн 5 elimination буюу domination kill-дэнд хүрсэн. RQ 10 дахь бандаар тоглолтыг дуусгаж байна. 9 тимийн 29 нодож үлдэж байна. За ер нь бол Boom Sport-ийн бас хүчийг авчижээ. Cage-ийн баруун талаас нь Big Turn Red Violence орж ирж байгаа юм байна. It looks like it's going 11 сарын 2-оос эхлээд 12 сарын 10 хүртэл үргэлжлэн. Тэгэхээр чин дундаа бас нэг ганц нэг өнждөг өдрүүдтэй шүү дээ. Тэгээд лигийн шатны ямар ч байсан 11 сарын 2-оос дэлхийн аваад эхэлж байгаа. IC дэлхийн аваад орны үстэйг нь орлого байх вэ? On the side of No Mercy. Big Turn талаа Jen Foster knockout ороод ирсэн. Cage 0-оос уршаа дахиад 2 нэдэнд Big Turn Red Violence руу явсан. За энэ нэдэнд нэг тоглож унаад нэг нь дахиад нокорч боломжтой доо. Bossy татлаас нөхөж орж ирсэн. And he knows he was going to get pushed, so had to do something about it, even if it meant YouTube байгаа мó гэнэ. YouTube байгаа шүү. YouTube дээр 32 үзэж үзэж байна. Лапард knockout Cage 0 амжилттай knockdown гэсэн. За Bossy араас нь дахиж гарч ирсэн. Хажуугаар нь дайрах орлого хийж гарч байгаа. Big Turn Red Violence-ийн төвөлтөн дээр нь Cage-ийн татаж өөрөө хайрн DBS-дэд унж байна. Наатлаас нь Leon I think Bossy баг өнөд гарсан. За Bossy суулчих боломжтой юм. Бүрэн дөрөн байгаа. Дахиад нэмэн. Улаан байна. Уг нь өөдөөс нь бол DBS-ийн шотууд авч ирж байгаа. Өөрөө спрей өгч дахин нэг нокаут өгсөн. Гэтэ артлаас нь Superboy дуусгаснаар Big Turn-ийн 5 elimination point-тэй triple knockout аваад сүүлийн тоглож дуусгаж байна. За ингээд 8 тим 20 тоглож үлдлээ. Cage-ийн бол 9-р байрнаа тоглолтоос гарсан. like starting this stage with everyone still in there. Genesis, Master Smile, Big Turn, Jen Foster knockout Jen Foster гүйцэжлээ. Persija бас 8 дахь байранд тоглолтоос гарч 7 тимийн 20 тоглолтыг үлдээсэн. За Starlight-ын төрүүжийн тоглож Chocolate зооны центр руу орж ирсэн байгаад. За зооны центрыг бүхлэхүүдээ 7 элементийн тамирчид бол эзэлсэн байгаа юм байна.
rushing in really soon. Өөрөө хизээ тоглох уу гэнэ. Би өнөөдөр challenge gameplay явахгүй шахаа. Өнөөдөр энэ тоглолтны cast хийгээд дуусна. Маргааш хувийн ажилтай учраас бас challenge gameplay явахгүй 5-аас тоглож эхэлнэ шүү. Эрдэнэлгийн хайрамд They know what they're doing. I think they're just trying to set up. Sam Dillman Goku Bot, Jen Foster. Far there. За Jen Foster дуусгацсан. Тэр цаашаа Morph-ийн шахаад ороод ирж байгаа маань. On the side of Big Red White-ын 7 дээр унсан 6 тимийг 17. Sam Dillman-ийн хувьд зооны центрийг бүтэн эзэлсэн байгаа баг 3 elimination point-тэй. Ер нь чек гэдэг магадлал өндөртэй гэж тооцогдсон доо. Нүүрсэд нэрээ солилцсон мө гэж би бодохдоо л тэгж таамаглалаа штэ. Гандалга баярлаа мөн зөвгнө зүгүртээ. Аз Хэнжо PUBG тэмцээн нийт хэдэн баг орцод IC-д ороод тэмцээний төлөвлөсөн юм болгоно. Энэ талаар мэдээлэл нь юун дээр тавигдсан байлаа да нэг юм тоглолтын нөгөө нэг юунууд stage with base штэ. Тэд тоглоод тэрэн дээр унаад. Тэгээ энэ чиг сонирхол юм байли. Би болоод энэ China PUBG-г үнэхээр бас ойлгож чадахгүй юм билээ. Тэгээ харин cast mas гүнж болсон. Тэгвэл failed гэдэгт явж өгсөн баха. They are preparing for the next battle. They are on a lower ground though. Start Ort нэг л nation point-тай зооныхаа зах руу ороод ирсэн. За тэдний high ground-аар segment moment-ийн тоглолцууд явж байгаа. За Zivini бол эндээс бас хурд info аваад багада чеклэл info аваад явж байгаа юм шиг байна. Genesis-ийн атлас Morph-ийн хоёр тоглож орж ирсэн. Morph-ийн хоёр тоглож бол түрүү Big Tron дээр ирээд унсан. Genesis-ийн Master Smile дээр knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Rocky уулаа явж байгаа тэнд. Morph багаараа 10 elimination point-тэй нэгэнтэй хүрчжээ. За Morph-оос бол Rocky болон Yoru нар тоглолт өргөжлүүлж байгаа. Action Chocobo нөрсөж Chocolate Top юу гэсэн байлаа бас нэг амттай нэрээр нэрлэлсэн байсан. Харин эдгээр зүгээр л өөрсдөө нэрнүүдээ ингэж солиж уйдагаа гаргасан юм байлгүй дээ. Би Chocolate-ыг бодохдоо нөрсөд байна л гэж бодоод байна шүү. 6 тимийн 16 тоглож. It's safe to assume that they're going to be at a very good spot. Oh yeah. Placement. Not entirely the best though, but it could mean a lot more than if they didn't have 10 frags. So this time around, I again, this is the gamble that I always take whenever I do for 7 element. They have good games, have great games, and sometimes they're not so. I'd say this is one of their good games so far, and should they make it the top 5, then it's already a great game. Yep, and well, it looks like they're making it, but the spread is. Маазч байгахтайг нь харин тийм маазч байгаа. One reason as well why they are being taken down a little too early. As you can see, GokuBot has already gone down, being taken down. Янда энэ би байгаа юм. Энэ биехэн лигийн шнасаа финалд орж шалгаж чадаагүй. Уг нь бол байсан. But unfortunately, coverage is not enough for them to grab all. За статарт Action Info авсан T24-с маш өндөр дэмжтэй нээд авчлаа. Дахиад нэг нэмсэн. Action уулаан байгаа. Хоошоо бицхан татсан гэж найдаж байна. Gap Hireman teams to back him up because he will be left alone then that will be all done for. Only 2 will remain later on but Stalwart 70 статарт Ice Rotters ганган сутгаж авсан багийн 2 дахь elimination point орж байна. One at a time because of the spread is one of the weakness that we're seeing from 7 element. Yeah, it's the same guy. Neyma Galaxy free kick дуусгаад авсан Boom Sport. Boom Sport-ийн дөрөвт elimination point болж Neyma Galaxy-с Radov ганцаараа соолоо удаж байгаа юу тийм байна. That's E24, but this time he has a different buddy to back him up and a no gun power. Let's see how they're gonna capitalize on the position here. They do have a bit of high ground here, but Stalwart. Тулгаа юунд тэмцэн бэ гэсэн байна. Ruthless-с явуулж байгаа Clash of Giants нэртэй тэмцээний финалын өдрийн тоглолтууд явагдаж байгаа. IC харин ямар мэдээлэл тайлбаргүй таг байгаад байгаа юм бэ? Явхтаа хүртэл чимээг явуулсан байсан гол нь сонгон шалгалтыг яаж явуулаад IC ганцаар оролцсон юм болоо гайхаад л байгаа маа гэсэн байна. Yeah, I mean Тэр талаар надад бас мэдээлэл байхгүй. Felt or probably saw the damage onto T24. Just want to confirm the position if Action Boom энэ болож яала дээр амжилттай нокаут хийгч байна. Action ганган спрей явуулаад Boom Sport тал руу. Right now is on the high ground. A good view against Boom Esports. 70 болож бол high ground алдахгүй дээд high ground дээр оршсоор байна шүү дээ. Genesis Merna Boy there won't be any backstab. Morph knockout-ыг өгсөн Mernat Boy. Not having a clear view. Genesis-ийн сүүлийн тоглогч юм байна. За энэ хооронд Yaro revive хийгээд Rocky амжилсан босгоод ирсэн. За эргээд харин Mernat Boy руу анхаарлаа хандуулнаа. Looking back at it now, oh man, he Манайхаас 4 баг дэлхий ороход орноо. Okay, back to the story here. We still have Rocky and Yoru from a Morph and Ати байхгүй байгаа ш тулгаад байгаа. 7th on gun power. I do think that
on a really good day, Morph can Статарт акшн нэмагаар Survival-ыг үзээснээр Nigma Galaxy гэдэг баг 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 12 тамирчныг үлдээж байна. За энэ дээр статартын чекнийг харж байхаа гэж битүүхэндээ гордоод байгаа шүү. It's a good game. It's a very good day for them, and that they do. With 3 kills here, 3 frags, they're just basically tied up with Stalwart, albeit with a couple man short. I'd say the biggest challenge here belongs to Genesis Esports. So we've seen that happen. Статарт акшн 7 элементийн 24 дээр дахин нэг нокаут өгч байна. T24-ийг гүйцээсэн Stallart-ын 4 elimination point авсан. Акшны өөрийн 3 elimination буюу domination kill. Boom Esport 5 elimination point-тэй. За 3 тимийн 8 тоглогчид үлдэж байгаа. 7 element-ийг Stallart-ын туулснаар тэд 5 elimination point-ийг хийж авч чадсан. Эсрэгээр дэд Stallart-ын одоо бол зоны центр high ground. Exactly. Not quite sure. Boom-ийн гарч ирсэн топоос спрей авсан. Гэхдээ хажуудлаас нь high ground-оос morph-лаас спрей авч байгаа юм байна. 7 element төрөлөөр тоглолтыг дуусгасан. За Boom-оос бол 3 тоглолт хэрэглэж байгаа. Aqua, Yala болон Yami. Not quite sure. Stallart-тэй 4-3 дүүл хийяал гэж ашиг байна шүү дээ. Хадных нь low ground-оос орж ирсэн. Top дээр нэдэд дэмэж 40%-тай. Stalwart Esports right now battling against Boom and За Нүрсэд хүүгийн нээдний мэдрэмж бол маш өндөр болсон байсан. Сүүлийн тоглолтууд дээр бид нар харж байгаа бол Нүрсэд энэ нээдний мэдрэмж би бол Stallart-ын тоглож акшны нээдний мэдрэмж бас амар дуртахгүй. Акшны нээд шидэж байгаа тэр мэдрэмж скил бол бас амар гайхалтай. Сүүлийн үед Нүрсэд бас бүр хүч төрж орж ирээд байна. Really prime in the position as well as with their HP. Man, Mernat boy, you have to Top net-нд Yami ноксон. There we go, Yummy though. Cool хүнээ барих хэвээр. Man, okay. He's in a bit of trouble here. Cool. They only have this boulder between them and Stalwart Esports. Top дээр Aqua-ийн net харин эсрэгээр орчлоо. Oh, but Aqua гэхдээ өгөөж явлаа штэ. Тэр доороо уулаа. Дахиад нэг нээд Молотов нэмсэн бол за тэр Нүрсдээс нээд орж иж байгаа гэж найдаж байна. Нүрсдийн нээдний range давчаад байгаа юм байна. Action цаалтаа Genesis Mernat Boy-тай уулзах болох зооны захад. If he's right, then he can challenge Mernat Boy from where he stands. But if not, then they're gonna start to regroup again. Chocolate. Chocolate. Icing net Boom. Yami knockdown таасан. Chocolate-с дахиад гой мэдрэмжтэй нэдэд явна да. Action-ыг Genesis Mernat Boy нучлаа. За spray өгöd дууссан. Stallart-ийн 8 elimination point орж 3-1 гэсэн дүүэлэг Genesis-ийн тоглогчтой Stallart-ын хийх ёстой болж байна. За тийм ч гэсэн 3 дахь map Иран гал map дээр бид бүхэн Монгол багийн chicken буюу Stallart-ийн гайхалтай chicken-ыг хаах нь тодорхойлсон. Mernat Boys нээд ирж байгаа. These players 1v3 situation and the tops might be taken down shots by IC. IC Mernat Boy дуусгаж Stallart 9 elimination point-тайгаар гайхалтай гоё chicken идэж чадсан. Grabs that winner. Wow. Winner chicken dinner, and well, it did start a little slow. But when I say slow, it means that not a lot of teams has been eliminated early, but a lot of engagement happened back and forth. Man, I especially since we're already at stage 3. Overall rank-ын $1 орж irж байна Stallart Esports. I'd say, you know, $1800 damage-ийг үзүүлж 9 elimination point-ээр нийтдээ 19 total point-ыг авсан. At this point, I really don't mind. За гайхалтай тоглолтыг ямар ч байсан үзүүлсэн Stallart. This is the form that Stalwart Esports got me with. You know, this is exactly how I was captivated by the entirety of the plays of Stalwart Esports. IC, of course. IC is one of the players that I believe can really propel. Сая тоглолтын өндөр явж байгаа тоглолтын статистик мэдээллүүдийг хүлээн авч үзсэн дараа бид бүхэн тоглолтын 4 дахь map болох They did a good job. Санхог map-нд бол нарыг гэж уулзсан. The highest amount of frags out of it. Манай Stallart кино гинэ. Still, this is stellar performance from Stalwart. Yeah, I mean they managed to survive out with Boom as well, and I guess with the damage of the vehicle against Boom, that's really was their demise because there's no plan, there's no way out. Even one was quite far in the lower ground right there. Like there's little to no chance that they can go in for a long flank because like on the right side in perspective of Boom, on the right side there's Chocolate, on the left side there's Action. It's just so unfortunate for Action that Mernat Boy was just waiting. Exactly. But again, it was a complete squad going against a 3 man power of Boom as well as a solo player of Genesis Esports.
And, well, it is what it is. We have Stalwart Esports, part of the teams to watch out for. Morph GPX is in there as well, together with Boom and Genesis Esports. And as you can see, looking at this, it's only for a final moment that I believe throwables has been used between Boom and Stalwart Esports. Yeah, especially for Mernat Boy, that would have benefited him quite a bit, honestly, because he was the last man standing for Genesis, and I'm shocked that he managed to survive that long. And can I just say that those two survivors here, they kind of stood out for me. Even No Mercy, as comical as it would look, but it was an impressive showing, honestly, and more so with Mernat Boy. But it is all about Akul over here, who had a really good couple throws that gave Stalwart Esports a bit of a run for their money. He actually brought one down to perfection. One of the players from Stalwart even after that push. So it goes without saying, that he deserves that MVP. Yep, and as we look right now in this match summary, is a mix of everyone from Хизээч уран Монголдаггүй ямар ч үед дэмжсээр ирсэн. Гэхдээ ямар тэмцээн бэ? Ороод үзтэл chicken dinner хийж байна штэ. Статарт гэсэн байна. За Ruthless International гэдэг PUBG Mobile-ийн organization байгаль зохион байгуулдаг Clash of Giants гэдэг одоо нэлээд олон улсын баг тамирчдыг хамардаг юм тэмцээн зохион байгуулдаг. Тэрний season 2-ын өнөөдөр бол Grand Finale-ийн хамгийн сүүлийн өдрийн 6 матчанд оролцож та бүхэнд хүрч байгаа. Энэхүү 6 матчтай би каст хийж байна. Гэхдээ бид бүхэн сая 3 матчанд оролцоод аваад үзсэн. Одоо бид бүхэн Санхог, Miramar, Iran гэсэн 3 матчын тоглолтыг үзнэ. One for Prestige Evos and the rest Sersha, former Cold Vibes, and they were united with Zilch on the points. And well, I guess this is the resting time for former Cold Vibes right now, because they have plenty of chances to spare. Yeah, speaking of chances taken, here we go. Boom Esports already almost, in my opinion, cementing a second place spot here against Bigatron Red Villains, because those couple of games that they did, that was really Boom, like literally, because that was enough to make them enter the 200 point marker. So this reduces the gap. Yeah, still big though, still massive, 82 points ahead. So that is still quite a tower for you to try to basically walk. You not the elevator, walk. So that's how much of a task you have at hand. Morph GPX, because of those stellar performances, those frags, really putting them a little higher up, and just one more hiccup, I think they'd be able to get into page number 1. They've been turning it up so much that I do think that they're gonna further instill this lead against everybody else below them, starting with Hale. Yeah, I mean, one thing about Morph GPX, it seems like they look like they were united in terms of survivability in the early parts of the grand finals, but this time around we've seen aggressiveness coming from them. But let's head over to TDM. The focus right now is between Hale and Sem9. Now let's see out of this who will be surviving, because so far they are currently in a battle midway through in our leaderboard. So this is a good chance for them to settle this score, though it's a little bit early because a lot of chances later on for Battle Royale, but it is what it is. Team Deathmatch is on. Man, this is the perfect time to be trigger happy for both these teams, just blow up some steam off of what happened within those last 3 games that we had. So going back to the topic of while we're here, I want to swerve back just a little bit, just take a dial down notch for VR, because right now, already halfway there, we're almost through with this entire grand final. So a lot of these teams, this could be that breather that they need, especially for Hale and Sem9, because these two teams, we mentioned them quite a bit. Especially for me, I even voted for Sem9 as one of my nominations when it comes to predictions. So I do think that they've been turning up quite a bit, but just a few games ago they had quite a premature exit. So this is one way, I believe, for them to relax. At the same time, they kind of lose nothing anymore. Yeah, sure, you get a good $100 off of it, but maybe this is their mental reset, Yeah, I mean, a lot of teams really use TDM
to transition match after over match. And even for those being taken out too soon, I'm pretty sure they jump into some team deathmatch just to pass the time so that they can also practice all those accuracies. But right now, it's the guys in blue, Haley Sports. Even from Battle Royale, they were slow, Мунж I would IC-га say, тэмцээнд from орох the байгаа юм early байна. parts IC-ийн of энэхүү тэмцээнд орох гэж they байсан юм managed аа. to Уг нь grab бол орно гэд their бүр зураг position энэ орооч гэсэн before the байсан. playoffs Тэгээд ended. And this энэхүү time тэмцээний around одоо нэг on the лигийн grand шатны finals, тоглолтуудтай this is Ханзогийн where they Аз are наадам showing up тагцсан compared to учраас other орж чадаагүй teams. шүү Even манайхаа. against the 2K, they Игч are байгаа мүү гэнэ above отгоо them отгоо in байгаа the штэ. overall, Big Drone but эвгүй it баг is шүү currently гэнэ. tied on this Sam team Development чинь deathmatch, алчих гээд байсан. and it's good 16 reversal гинөө being гэнэ. done by Sem9. Let's see Санаа if гэж they can амар hold аа. this right За now. одоо бид Miguel Sam 9 recovering, болон and Hailing Kenny has just gets them as he jumps. шоу матч үзэж байгаа. Тэд энэ шоу матч. Өнөөдөр санхог матчд тулаална. Bring out their secondaries here because nobody actually does, right? Shorty, So- right? Yeah, because why not? You know, add insult to injury if anything. But no, the stakes are a little too high, I'd say. Okay, and talk about me mentioning not being sweaty. So you know, this is a bit of a challenge, maybe kind of like a tidbit here for the team. So I don't know. I'm just being blunt. It would be so much fun to see that happen. But yeah, anyways, back to the scoreboard here. We do have. Still got a lot of Sem9 advantage so far. Oh yeah. You know for a fact that I would definitely root for them here. I've never really gambled on Hale, but I do think because Sem9, very formidable team, I'd say. Even your team deathmatch, they could probably show their fangs a lot. So, and there it is, one nade off of Tiger though. Okay, not really having any of this lead whatsoever. I got it. Oh wow! Even after a camp, oh he got flushed out. That is Hale being angry already. Yeah, I mean, Hale right now be angry because earlier they were in the lead. This time around, they are being left off in the dust by Sem9. Imagine it is now 18-24, and 7 make that 6. And Tiger, good backup coming from afar. Hale. Oh, Tiger missed the opportunity, and this time Hale still losing end. Sem9 taking advantage of how they're flanking. It is 2 on the right, 1 in the middle, as well as 1 on the left, and it's just rotating overall until they reach this this point wherein they will be close to the spawns and they can catch them off their guards. 32 right now, only 8 points for them to grab the point. Sem9 is still in the fight. Okay, so this is what, 9 behind, I'd say. Just maybe 1 more, and then Sem9 could further cement. 2 digits of a lead is pretty hard to catch up on, honestly, for team deathmatch, unless they start to lose like composure, maybe, and even like if their aim starts weathering out. But it doesn't seem to be the case here for Sem9. 26-34, they're down to the last 6 frags here, ladies and gentlemen. Make that 5. So with Sem9 over here on the verge of getting that juicy 100. I'm not so sure if Hale would still allow them to get that, because right now, not looking good, honestly. Oh, there it is. I was about to say it's going to start to whittle down to the last frag. I wonder who's going to be last touch here. Oh, it is Kenny S, who closes the door once again of our team deathmatch. So good stuff. Congratulations and GG's to Hale. Definitely GG's. I love the combos being done by Sem9 right now. 7 in a combo. It is just Kenny. And not only has we seen this in Team Deathmatch, but even in the Battle Royale scene. Like the accuracy that they have on distance really gave them, provide them with so much advantage. It's just the follow-up that Sem9 is missing all throughout. But let's see if these teams can utilize the Team Deathmatch as a little bit of breather for what we have in store for them, because so far we're done with halfway and we're jumping into Sandhawk. But for that, we're going to go for a quick break, so don't go away.
50% of the way there before we come to the epic conclusion of Clash of Giants Grand Finals. Ladies and gentlemen, still on the mic, yours truly, Pika and Neptune, the Gentleman Gaming. We are here not just to have fun, but also we're going to move into some serious business when it comes to the points gathering. Because right now, we have not seen a single repeater off of our teams with their winner-winner chicken dinners. Oh, definitely. I mean, even 4 Miracle Vibe shied away grabbing the winner chicken dinner. Past few days, couple of days, they have taken not only once but twice, if not thrice, on that spot. So this time around, well, again, we are expecting that they will be hanging back. The lead is so much that even if they don't make a point, they are still on the top. So let's see if anyone else can change the pace from the second to the fourth, because that's where money is involved, and that is where the teams are chasing. хийж байгаа хийж байна. Одоо 3 мафин талаа үлдсэн. Одоо бид хүн сагаг мафин талаа хүлээж байна. Plus the fourth spot, those are very important areas to cover for our team. They really wanna get there. I know, and right now it's pretty tight between Bigatron, I believe, and I'd say Boom. Nigma, Boom, Bigatron, and Nigma Galaxy, if memory serves. So that's gonna be a big question mark. I'm not really so sure who's gonna emerge on top. Өчимэндээ бүсгүмний нэртнэ тэг өчимэндээ YouTube-ээр лайв байгааг нь чаа гэж байгаас YouTube-ээр байгаа шүү юу? YouTube-ээр Castr Munzo гэсэн channel дээр хулайвсрын давхар явж байгаа. YouTube хуудсан дээр subscribe-ыг дараарай. Ханхаа идэвчээд лайка дараад үзээрэй. Мөнхөд шинж бодлоо сайн орой минь гэсэн мэн орой минь аяг сайхан гүйлж байна. If you reach that, we have 2 AirPods for y'all. 70k will give away 1 iPhone 15. Very simple. All you gotta do is visit our Instagram account, join the Discord server, just send over a screenshot of your follow. You can get your token number as well. The live draw will follow. Айцис спорт сараг мууг Айцис спортын ханзаагийн Аз наадамтай давхцаг энэхүү хэмжээнд оролцож чадаагүй байгаа. Энэ тэмцээний одоо бол гранд финал буюу хамгийн одоо сүүлийн өдрийн сүүлийн мапд явж байгаа шүү. Тэгэхээр Сахаг Мирамар Ирангл гэсэн 3 мапд тоглолтыг үзсэж дуусгаад энэхүү тэмцээний аврах шалгана. Гэхдээ ер нь бол баг аврах баг тодорцсон гэж хэлж болно. Vibes спортын тамирчид энэхүү тэмцээн ранкийг тэргүүлж байгаа маа. Winner chicken dinner. Sandhawk now. Green grass of Sandhawk. We take over this one, and I guess every instance of Sandhawk, we talked about this earlier. Every instance of Sandhawk is a different team taking. First off, манад орон говьд нэг эмэгтэй хүүхэд алга болоод 2 хонжиг нэ наад талаар чинь Facebook-ээс хараал мэдээлэл хараал гэж тэгээд сэжигтэнд баригдсан юм байна шүү. Гэтэ мэдүүлгээ өөрчлөөд амьд байгаа гэдэгцэн. Гэтэ ганцаараа ол тэр болны чи бас барьж яваагүй юм байна шүү. Хоёулаа байсан юм байна. Урд нь бас ял шийтгэл хийдэж ирсэн юм аимштай хүмүүс юм байна шүү. Ер нь бол тэгээд одоо нөгөө охины байгаа гэх газарлаа хоёр талаас нь цагдаа хөдөлсөн гэж зариг мэдээсэн байна. Нэг талаас 160 км, нөгөө талаас 230 км зам байгаа юм байна. Тэгээд хамгийн гол нь одоо орой харахгүй болж байгаа. Тэгээд амьд байгаа үгүй одоо нэр зөв дотроо л амьд байгаасаа гэж залбирч байна. Тэгээд ямар амар одоо ялцарсан тэгээд ийм амар зэрлэгшсэн аимштай болж байгаа нэг юм бэ. Өөр хүмүүстэй хүмүүсийн үед биднээс удирдлагад нэр үнэхээр хараа хяналтаа сайжруулж анхаарал халамжтай байхгүй бол нэр хинт ч юу ч тохиолдох одоо хин ч мэдэхгүй юм цаг үе ирсэн юм байна. Зүгээр л 12 настай хүүхэд цүнхэн үрээл күртгөө өмсөөл гарч байгаа тэр орсынхан зураг байл шүү дээ. Жилдээ явж байгаа. Star Esports now for Pika. Сталадаг чек хийхнэж prediction Pika-гийн үед бол твшүүлсэн бол Neptune. Elimination wise, they've done well in this map, and winner chicken dinner, it's different teams who really showed up. I mentioned that earlier. So let's see. Probably this is the time for Nigma Galaxy to take the reins in Sandhawk, because despite of them having a total of 23 eliminations overall in this map, they haven't grabbed that winner chicken dinner just yet. So Nigma Galaxy is my my prediction in this game. Again, as you can see, it's quite all over the place for mine. Not that I don't have any loyalty, but there's a lot of factors this summer around that affect my mind in who's going to win, and hopefully again
I'm asking that I'm not jinxing anyone right here. Likewise, I mean, we want our predictions to be right, but at the same time, uh, it's part of the script already, folks. Yeah. We don't wanna be right entirely. We wanna see another team to maybe contradict whatever it is that we're thinking, Right. because that will only mean they want to be challenged. They want Mhm. to get out of the usual norm of the names that we've been mentioning. So in this case, Stalwart За одоо тэгээд Esports, Starlight-ийн энэ тоглолтыг they л bagged харандаа it for the third map of rank нь Sandhook. 7 руу дэвшин орж I do ирсэн think байгаа. that Эхний map дуусгаад Sandhawk 15 is дээр a fresh явж ирсэн. start. They kind of Yeah. consider this probably the border of our games, because later on we're gonna go back to Miramar and the day with Erangel, so it could get a bit stale, it could be a bit bland, Mhm. but it is what it is, as you always say. I kind of believe that some of the teams they just want a bit of a breather, a bit of a break, like a Yeah. gap between games. But in this case, it's Sandhawk. We've never had a consistent Sandhawk winner, I'd say. Сая Or амийн probably харилцсан гэж мэдээлж байна гинэ. one of the it's one of the maps that's spawned Алдсан a lot гэж of үү? surprise picks. One of the Yeah. surprise picks. Зөгтөөд зургаа I өө mean, гинэ. from Би sorry Facebook about ороогүй that. сая л мэдээ хайлт харж стада bootcamp яалагтаад байх юм аа гинэ. Тэ нэг амар бол really бас амар ачлаг бодлоо үзэж тоглохгүй байгаа хэрэг гэж бодоод шүү дээ. Үзэж байгаа хүмүүс нь манай фэнүүд нь. Probably is because it's just once a day. Because Yeah. teams are getting different momentum coming from Yeah. coming from Erangel. So I believe that there is a chance that other teams will be grabbing the Ambition winner is with their Stalwart chicken гэсэн dinner. байна. And so far, out of the top 5 in this map, only 2 has been included in that winner chicken dinner list. So it's Dewa United and 7 Стада чижиг тэмцээн нэг хажуулгууд л өгөхгүй юм аа гинэ. didn't make it the 5 because of how inconsistent they were. Yeah, that's another thing, man. Zergsha, however, they've been giving us quite witty plays. Яасан бол санхог map нэглэхгүй удаад ах Better чинь. positioning. Mhm. They've been fragging quite a bit. But one such team that I would mention is Persia Evos. They kind of stopped being savage, in my Oh, opinion. They kind of held back. One team though that did that, for those of you who just tuned in, Нөгөө that's финалийн шатанд нь Монголоос 2 баг байна. I've Starlight been болон seeing Vibes. a lot of ascension from Mork GPX, and because of that, the charts just really followed through. A lot of the points they started piling up. So not really a significant amount. That's what 17, 18 maybe. None of those, Right. but enough to make a difference in the rankings. And one team though that I still again I hate to be the sayer of I told you so is Seventh Element. Yeah. Right. Let's be real about that. They've been turning up quite well. In fact, if it's a good game, it's a good game. If it's great, it's great. But if it's bad, it's it's not so. Yeah. I mean, it's pretty much the same pattern that we are seeing from RRQ. It's kind of that, like on and off, on and off. It's like there's no consistency, and even for the other teams, well, the thing is, for the other teams, they are consistent, but not in a high spot. They're Yeah, consistent, yeah. grabbing a few points, like match after match, but it's just a 4-3 up until like I think max is 5, and then they just fell off from the game compared to like RRQ and 7 Element that you like. I understand where you come from because Yeah. when they're doing it, they're in there bringing a lot, but when they're not, like they're pushed down to the bottom. So and that's one reason why they didn't move up the same way as the others did. But to add to what you mentioned about Morph GPX, they also remain consistent in terms of their replacement points. So compared to Prestigia Evo, Stalwart Esports, and RRQ, they're the ones getting a lot more in placement point. I guess the same pattern that we saw from Dewa United. So we are about to jump in to Sandrock right now. We are going to find out as to who is going to bring it on this map and probably bring it into a Paradise Resort where we've seen most of the early engagement. Yeah, I for one, you saw the reaction right there. Paradise Resort, very, very ironic that you would name such a place as Paradise Resort.
but it's a lot of where the violence actually ensues. But yeah, for good reason. A lot of loot here, and specifically for medicals. A lot of the medical supplies at Paradise Resort. That's what these players need, right? Because Sandhawk, big partition over here, lots of bodies of water around them. So it could be what the teams are really eyeing for. So yeah, even the camps. I'll be honest. Alpha, Charlie, and Bravo. These camps they could prove to be very effective, but at the same time, a lot of danger lurking. So that's our last stop, by the way. The final stop of our trip will be at Camp Alpha, as well as Hot Team. So whoever would be bold enough to go through those will have to cross very dangerous bridges, not to mention bodies of water that, as if history would speak to us, never really a good idea. Yeah, especially yesterday. Well, anyways, our flight path is a little bit up north, but this will not stop the teams to crossing over to the south, as well as reaching where they intend to go. But the battle has already started. Prestige Evos. Well, you greeted them this time around. They are putting in the fire. Ингээд цагааг мафын дулаан тавтамир. Stalwart Esports. Let's see who else will be going down. Bootcamp-ийн дулаан Prestige Evos болон Stalwart. Or rather, Misery grabbing the Top knockout ороод ирсэн. Action top-ээр галзсан Chocolate IC2 Prestige Evos-тай дулааныг хийн. За IC улаан гарч ирээд дууссан. Bootcamp Prestige Evos. Stalwart дэлгэнэт хийж байна. Stalwart 15 дээр тоглолтыг дуусгалаа 15 баг орж ирсэн байна. 14-ийн 55 тоглож. Early engagement. How many consecutive Өөдөд энэ лайк давлага хийцгээе гинэ. Бүр өмнө гой орсон байна шүү гинэ. Юу өмнө гой орсон байна гэж. Going against a different team. So I guess this will be a fast match. Vibes ойлгомжтой одоо Stalwart үлдсэн тоглолтоо гоё хийвэл гал гинэ. За NB байхгүй байгаа юм. NB-гийнхэн лигийн шатнаас финалын шатнаа шалгаж чадаагүй. That is absolutely painful here, ladies and gentlemen. But yeah, Kagantra here, no names yet tacked onto their board, but they have been seeing a lot of movement all over Hot Team. This is what we're talking about. This is the last stop from our flight, so we do have a little bit of hail here, so they know that this place is not empty. It's far from peaceful. It's quiet, yes. Yep. But it is not safe. So any sign of movement over here, a bit of carelessness of the pitter-patter on the roof and the floor, it could be it's information. So they got to be absolutely careful. Zero, he is in very dangerous grounds here. He's overtaken. Big population here by Hale. So I think he's calling for potentially backup here from Leon, and just look at what's going on here. I think he's being held hostage. Simply put. So, we'll have to find out if Leon will be able to provide a little bit of cover fire for Zero to get away. But I think this is also standoff on the second floor between Noise and Zero. Not quite sure why he hasn't been spotted just yet, but I guess the angle is holding really is pretty safe. C-Sky only a little bit of a narrow alley on his side. Pretty bad for him if in case he will be taken. And there you go. Hale will be backing off. They don't want to be caught off guard. Zero, on the other hand, again, maintaining that silence. Don't want to show anywhere up into the other team's minimap. But, well, hopefully Zero is in a good spot. Not quite sure. It looks like Zero is AFK. Or probably not. Probably it's just me. But Flyboy right now is also stopping, and Noise is just on the second floor. Yeah, he's not. I think they're really banking on the fact that silence really is their friend. See, he's not. He's moving. He knows. He's just really waiting for somebody to walk up to him. Well, it's good enough. Yeah, we got contact already, but he took a lot of damage from that. Oh my gosh, Noise. Brought to his knees here by Leon. The infiltration is perfectly done here. So, but we did have a member from Boom who also jumped in on it. Ah, cool. Man, okay, you snooze, you lose once again. Wow, okay. I'm gonna say it right now. That was a kill steal right there. Oh my goodness. Okay, KS baby. Oh no.
Well, let's see who will be added to the list of being stolen in terms of points and kills. But Leon right now, a little aggressive push. We knowing that this advantage is on to Hale and Leon. Just not focusing on one direction though. But NC2, good potential for him. But no, Akul is providing a lot of pressure. Not even him can be safe on those green lushes of the hill. And CCI only will start to move in on second floor. Tiger right now going side to side. Zero's in. But I guess the rest of Kagendra will be rushing in to bring more of that distraction. They have taken over this compound a while ago. That was a very hail. That was a very hail build. Now they are going for it. Wow, beautiful top. За дундуур нас дуулаа очоод би ингээд нөгөө юугаа мика хаацсан байсан шүү. Hail. За Hail та Cage-ийн үзэж байгаа. Sky all ямар гайхалтай drop shot хийгээд дуусгач ба. Hail Cage-ийг 14 дээрэлнэт хийж 63 дэх 48 татаж өгүүлдэж байна. За bootcamp-ийн баруунлын 3 warehouse дээр Precision болон Big Turn Red Violence-ын тоглолт үргэлжилсээр. That was a good clutch. Very good, very nice one, honestly. All right, so Rather continues right now. This time around, switching over to Bigatron Villains and Versija Evos. Now, Versija Evos, they are Дэнд мөнх зэрэг намайг ярихгүй энэ хоёрыг яриулаад байна гэж бодоод байгаа. Дуудлага ирээд би сайн мика хаацсан байлаа. За тэгээд ямар кастер вэ гэдэг үздэг хүмүүс мэдж байгаа. Also tied with Hale right now, but same goes with numbers. So they need to be careful. They are being careful because they lost Zuxi, and we know how Zuxi is. Тим бодол кастер төшөө офишиалыг үздэг болсон байх гинэ. Ямар кастрын хиннийг юуг үзэх нь бол үзэж таны одоо өөрийн сонголт. They're going for so much of passiveness in this battle. Ийм хүндэр би юу нэг талцаж тэрийг үзэнийг үзэх гэх дургу шүү. Тэгсэн ч би чинь CD төвшөний хойно каст хийж эхэлсэн шүү дээ. Серс Earth за Сэмний талаач Макайл дээр нокаут өгсөн. Earth дахиад Сэмний тайм дээр нокаут өгчөж байгаа юм байна. Earth гажигт нь талаас харин Kenny's Эсэрхэн shotgun-аар нокаут өгсөн. Сэмний сүүлийн талаач за хажуугаар өнгөрсөн. Shopper багийн дээрсэн сутгадаасан. За Сэмний Deep-ийг сутгадаач. За Kenny дээр дотор хоёр хүнээ revive хийж байгаа. Гэтэ RNG Blue Zone-д шахуулаад өөрөө татгашаага нээдэг хатгаад гүрсэн. За энэ net range дээр цонхоор гадна тал нь хайж байгаа юм. Гадна талаа байхгүй bronze дотор талаа хүнээ барьж байгаа. За сая дотор талаагаа net бадсан бол бас амжилттай нокаутыг дуусгаж Сэмнийг дуусгах боломж. За Макайлыг унгаад авсан. За тэр дотор бол улаан тоглоочод би нэг бариа сууж байгаа. Ядж яхад нь Blue Zone-агаа шүү дээ. Damage өндөртэй явж байгаа. За Сэмний Макайлыг RNG дуусгаснаар Сэмний хүн 13 дэх тоглолтыг дуусгаж 12 тийм 43 тамирсан үлдээж байна. Серсгийн дөрөвлний шимбайттай хоёр талаас тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Наад хоёроо дуугүй байж болохгүй юм уу гинэ. Манайхан Баттүр өнөөрөө чи ямар амар юм сүрэг тэгээд каст хийхэд хэцүү комментэд орж ирд юм бэ. Энэ хараа ийм clean feed буюу надад зориулагдсан албан ёсны дүрс орж ирэхгүй байгаа учраас энэ хоёр кастрын дууг YouTube дээр явж байгаа live stream дээр би YouTube-ээс навж та бүхэн дахин дамжуулт гэж энэ дээр өөрөө би каст хийж ярьж байгаа. Хэрвээ энэ хоёрын дууг YouTube-ийн саундаас нь ингээд багсгаад алга болох юм бол яг энэ тоглолтны бууны дуу, буудаж байгаа буудалд машины дуу, энэ тоглолтын бүх одоо нөгөө нэг emotional дуунууд бүгд хаагд game sound-г зүгээр л юм чив чимэг дүрсэн дээр би ярих хэрэгтэй болчихно. Тэгэхээр нэгдүгээрт надад өөрөө би нөгөө кастнаас мэдрэмж авч чадахгүй. Дотор нь орж каст хийж чадахгүй. Хоёрдугаар та нарт чив чимэг өмдөр миний зөвхөн ярьж байгаа тайлбарыг үзнэ гэдэг бол амар тэнэг юм шүү дээ. Тэгэхээр бага хэмжээний энэ гейм саунд байхгүй бол болдоггүй. Тэгээд иймэрхүү каст намайг хийж байгаа мэддэг хүмүүс нөгөө мэдчихэл ах хэвээр да. Гейм саунд энэ хоёрын дууг тусад нь хаана болно гэсэн юм аахгүй. Энэ YouTube дээр ирсэн дүрснээс би та бүхэнд каст хийж дамжуулж байгааг сайн ойлгох хэрэгтэй байна. За Persige яваас тавилнашин point дээр Red Face болон Laning тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн 12 тийм 39 тоглогчтой. Bootcamp бол тулааны халуун хонцыг байсаар агаад одоо ч гэсэн байсаар RRQ болон Persige яваас Red Face-ийн зүүн талаас RRQ-гийн бүтэн squad
is starting to close in as well. Гант толго гантог ямар тэмцээн бэ? Ruthless Invitational Clash of Giants гэдэг тэмцээний season 2 нь $10,000 шагналын сантай энэ хүү тэмцээнд Монголоос уг нэлээд олон баг бүртгэж оролцсон. Гэхдээ финалын шатанд бол Grand Final нь Style of Talking Vibes Esports-ын тамир шалгарсан. Vibes-ийн одоо overall rank 287 point-оор тэргүүлж байна. Mega high. Just as a precaution, they don't have any idea as to where Амрах that алах came манзуу from. гэнэ. And also, we have the blue who will be chasing them, so they need to move fast. Probably take a high ground, get in onto like in some of the compounds right here where there's a lot of Boom Esports Crazy за Big Red Violence залгууч инфог олсон. За энэ тоглож гэхдээ зооны гадна л compound дээр үлдэж байгаа Boom Esports үнэлээ. Арлаа дээдлийн high ground руугаа зооныхоо центрт ороод ирсэн. За яг энэ чигээр өгсөн юм бол хайрны урталт нь Genesis ухтаад авах юм байна энэ high ground дээр. We've seen a lot of those compounds that they're very open-ended. So there's one side or more than one side missing. So those are just basically Ловсон ч зодонхүү хаа өрөөмэн дээр сайхан гөрүүлж байна уу? But you know they do the trick for a short amount of time. In this case, however, this is a good camping spot I'd say for the rest of Dewa, the Dewa United, so they could most likely just hole up in here. It's only stage 3. This is kind of synonymous to how our game was, but I think this time, this same time around, we never had an elimination yet. So it's a slow burn, you know, but safe to say that this is the calm before the storm when it comes for all these teams. So yeah, Dewa just peeping out through the window. Dewa specifically, not really seeing as so much as an elbow. Dewa United. Let's see if Зэг нэлээд хагранаас Vibes Esports-ын тамирчид орж ирж байгаа. Vibes-ын дундуур за хингүүд яваад өнгөрсөн бэ гэсэн чинь Hale-ийн тамирчид роод хийж орж ирсэн. Гуруулангийн унгаад авч байна. Hale Esports 12 дахь тоглолтоос гарлаа. Vibes Esports тоглолтын 3 дахь нэшин point хийсэн. За доотлын кампаунд дээр Dewa United явж байгаа. Хажуутаас Boom Esports-ыг шахаж орж ирсэн. Boom-д болож Yamid knockout гэж Yamid гүйцээсэн Dewa. Дахиад роод хаж байгаа өнгөрч байгаа. Boom Yola Dewa United Yola knockout гэж Yola-ыг гүйцээчлээ. Boom Esports-аас Akul болон Yola нар үлдсэн. Dewa United-ийн Ned Yola амжилттай knockdown болсон. За сүүлийн тоглож гадна талаас орж Razy орж ирж байгаа юм байна. Dewa United Boom Esports-ыг 11-р байранд дэлгэнэт хийж авч чадсан. За ингээд 10 тимийн 31 тоглолттой тоглолт цааш үргэлжлэнэ. Наркес ороймонда юун тэмцэн бэ гэсэн мөх хот бүгчлээ ороймонд that shoulder is nice and warm, so got a lot of them nades in. Not to mention he farmed a lot of them too, so he had a lot to go around, man, keeping that ammo intact maybe for later's encounters. Now speaking of 4 Miracle Vibes and looking dominant, 287 points, just add 4 more to that, he's at 290. They are at 290 rather. So no signs of slowing down here. Teams with the highest amount of frags. Remember that does amount to something. So it's again it's us being proven wrong that for Miracle Vibes not setting this one out with their feet up. So RQ Zark-ийн болол Vibes Esports-ийн зүүнлэн ground-д гарч ирсэн. Maybe just bask in the beautiful terrains of Sandhar. Frank-ийн 280 за одоо бол 291 point алсан байна Vibes Esports. За дараа Frank-ийн 2 тагаа багаас but sooner or later you're going to see a ball headed your way, you know, and just probably blow you back to reality. Yeah, but 83 оноогоор 73 оноогоор илүү явж байгаа. Vibes Esports-ын тамирчид энэ хүү тэмцээний авраг багаар шалгах нь нэг нь тодорхой болсон гэж би бол харж байна. Айцаа дарахгүй ма тайлбар нөгөө Айц Esports-ын Ханзагийн Азийн наадууд энэ наадмын лигийн шатны тоглолтод давцсан учраас хараагүй шүү залуусаа. Even FPS brings that. Take away all the engagement, take away all the gunfights, especially in classic games wherein once you've dealt with the bots, you can stay safe for quite some time. And if you just appreciate what you're seeing right now, you like folks would be feeling the same way as we are. Once they bask into this field. But let's see if anyone will be basking into the Freak Vibes in Doctor knockout has been knocked down.
but there's no confirmation just yet. East right now though, damage, but will be running away, and good position for them to hold. Huge blocks of boulders right now to Bigatron Red Violence 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байна 9 тимийн 29. Out of there. Bigatron Red Villains. The next team to be eliminated. IC Азийн нааданд мултарсан байхаа л гэж бодоод байгаа шүү. Гэхдээ тэр China PUBG-гийн чинь стейжүүд нь бас нэг тийм ойлгохтойгоор биш юм билэ. China PUBG-аар үргэлжлэж байгаа юм билээ шүү дээ. East Nemagarx Lord дээр хажуудлаас ногтоног амжилтаа өгсөн. Яа, East-ийг спрей өгж явах Coops-ийн East дээр ногтон өгч байгаа юм байна. За Apex шууд East-ийг хатгаад авч байгаа. Хойлтол Duke Baron revive гэсэн. Дахиад Baron-ыг нокдаун хийгээд Coops чичрээ дуусгасан. Nemagarx double knockout-тай Coops аршаага наалж байгаа. Хоёр knockout-а барьж чадах үгүй нь одоо нэрээ хэцүү юм да. Coops гэтээ битүү smoke болж байгаа. Lord-ыг ямар ч бас хатгаад авах юм байна. Be brought down, but it's a good thing a follow up on the smokes and good cover as well. See if Rauf can cover them, but Freaky Gark асаа хайрны талаас нь дуусгаж Nemagarx тоглолтод гуруулаа үлдлээ. Vibes Esport тоглолтыг бас гуруулаар үргэлжлүүлж байгаа. За энэ талаар RQ Vibes болон Nemagarx гэж гурван багийн зоны цахад үргэлжлээд явж байна. Wanted a 1v1 or in this case a 4v4 but somebody just went right in. Oh look, they're playing. I want in. So look at that Asa though with a bit of distance. See how they're trying to pinch in for Merkel Vibes. All they have is this huge rock in between them, and Asa just rolling in. He wants a piece of the action here. So and I think this is a very good play because should they be able to take out for Merkel Vibes, should this be a very successful push or like a pinch, maybe a third party dip in? Then that's a big giant out of the picture. You know that's a very big problem out of the remaining stages that we're gonna have. Зоны центртойгоо хамгийн том Camphone-ыг бол Morph-ийн нийцлээд ороод ирсэн. Well, Nemagarx as well as Formical Vibes is still in there. RRQ though. Vibes-ийн бол зооныхаа зах дээр зооноо шахаад аваад тоглож байгаа бол RRQ зоонд ор тоглолтыг хийх ёстой. За тэд нэг бол Vibes тал руу нэг бол Nemagarx тал руугаа орох шаардлагатай болсон. Vibes domination мэт domination point нэгэд хийцэн Apex ногцсон маа East revive хийхээр Apex East хоёрлоо зараг Hexazas нээдний damage орж иж байгаа. За Duke-тэй асаа нэлээд хан чек гэж машинтай орж ирсэн. Буцаад Hexazin тал руу гарлаа. Энэ хаанд East Apex revive хийн. Gab trying to grab a good angle probably to confirm this elimination, but nope. It is still survivability for the side of Formical Vibes, and they are still on the move. Exactly. I am so baffled right now on how it is that Miracle Vibes is still in this. Granted, how many teams want to take them out, right? Yeah. Here, being taken out per se. Evo is out of there, ranking 9th so far. Now, back to the action. Team RRQ. 8 тим 23 тоглож Hexaz knockout гэсэн East очиж Hexaz-ыг гүйцээсэн. За ингээд Vibes Esport өөрсдөө зориг орох хэрэгтэй. Та зооны 5 зооны шахаа явагдаж эхэлж байгаа. Эргээд асаас counter spray дээр нь East knockdown-та болсон. Duke-энд loot хийгээд хийж байгаа. Асаа RQ-гийн сүүлийн тоглогч East дууссан. And there'd be the cops. So one way or the other There'll be a nasty amount of gunfire, and somebody's gonna point a gun at somebody. So in this case, look at where Asa is. He's sandwiched. Yeah, and for the time being, Daybot, I don't think he's gonna go for the push though. I think the real enemy is just Doc. Yeah, Doc and Asa right now. But Asa really needs to make a move because in a bit, if I'm not mistaken, Nemagarx is not far off. Rauf is still in there, and the rest of Nemagarx has taken position probably a little bit closer in the middle. But Asa looting a little bit. Doc right now is just waiting for any opportunity. But they really need to. The Vibes is potentially the Doc болон RQ Asa
Яг нэг раунд төр нөхөд явж байгаа. Genesis дахиад нэг нөхөн нокдсон. Дээдлээс нь Morphin тоглож Cleon дуусгаж байна 7-17. Morphin 5 elimination point-тэй. Doki үед ганцаараа солоо урт нь RQ асаа яг за 3 алхмын цаана снэглээд явж байгаа штэ. За Doki асагийн инфог авсан босоо DBS нэ гэсэн чинь за тэрийг харуулсангүй. Doki асаа гэхдээ дуусгаж байна. Vibes Sport 7-оор тоглолтыг дуусгаж 6 тимээ 16 тоглож үлдэж байна. Буйна хайрамд. Нөгөө нэг охин чинь 9 минут олцсон гэж штэ. Йоо цаа. We go back to Enigma Galaxy over here. We got Lord. This is one part of the map, honestly, that I find quite scary to say the least. This kind of puts me ahead because not only do you try to peek out the door and risk being spotted, but you don't have high ground here. So see, that's exactly my point. Lord just taking a sizable amount of damage. Чичгүй Jane Morphin Cleon-ыг knockdown хийсэн. And we didn't get to mention though RRQ already. Нэмэгээр Servato Cersei гаранжийг дуусснаар Cersei 5 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж 4 тимийн ердөө 13 тоглож үлдэж байна. And we are now left with 4 with only stage 6 and going to stage 7. Now T2K right now, good chance to throw, but Cleon backstabs Love and T2K 2 elimination point-тэй. За Doki Jane XMPL за зоондоо шахуулж байгаа Trend to Kill. Шахаад ороод ирэхэд нь эсрэг талаас нэмэгээр Servato Valentine spray явуулсан Lord-ын хооронд ноко барих ёстой. From this engagement, shots onto them, but it's a good thing Coops is still alive. Hopefully they don't have show any parts of their bodies through that door. Otherwise, XMPL's taking advantage. Yeah, that's the problem, man. These shacks. 4 тимийн 11 тоглогчтой T2K-ийн бас эндээс Нэмагарэсэд 3-3 дүүлийг хийж ин да. За нэг үс нь хийгдээлээ. Уралцаж байгаа тоглолтын XMPL нокдаундаас нь Servato солоо. T2K Jane дээр бүжгнүүлж байна. Should you be stuck in a corner? XMPL шууд татгаад авч байгаа. За гадна талаас Rado хүн дээр орж ирэхтэй. Rado гэхдээ нэлийн хоол цаашаа гарцсан байсан граундасаа. Adding another one. Just gotta pick up XMPL in the process. Doki right here just gotta patch himself up, and now we're back to the action. Leading the herd, we have 4, and wow, that was pretty savage to say the least, right? Like after patching myself. Morphin гаднаас Deva United Kenat орж ирсэн. За нээдэг атгаал орж ирлээ дээ Kenat. Oh my gosh, burning the shack over here. Яро болон Rocky. Okay, if this was on a more real condition, this house would not stay up. It would not stay up. 2-1 дүүл явж байгаа. За Kenat дээр knockdown-ыг амжилттай өгсөн Яро. Гүцээс Morphin 7 дахь elimination point орж байна. Deva United. За Atlas Morphin баг гүйцэж байгаа Deva United. За ингээд Morphin 8 elimination тий. Deva United дөрөвдөө тоглолтыг дуусгаж 3 тимийн 5 тоглогч T2K. Яа Morphin зооны гаднаас шахаж орж ирсэн хүн чинь. За Trend to Kill check болчих магадгүй маш өндөр буюу 2-9 дүүлийг T2K эсрэг Enigma Galaxy Rado хийх нь байна. Probably manage against Jane and XMPL. Let's see if any of this will hit XMPL. Rado дээр молотов ороод ирсэн. Яа. За энэ молотовны дэмэж маш өндөр туснаа. За ямар ч байсан уналгүйгээр кит дарах боломж өөрт нь бүрдсэн Rado Jane руу шиддэг бүх юмудаа шидэл. За тэгээд китар чадахгүй улаан толгойчийг хажуудлаас нь XMPL дууснаар тоглолтын 4-р маптер инфо Trend to Kill-ийн чиг хийдэж байна. Plus the positioning. It's on the side of T2K. I'm still proud of my prediction for Enigma Galaxy. They made it through. Like they cemented what they're doing in Sandhawk because they are one of the team who've done a lot in terms of elimination plus rank points, but winner chicken dinner not yet on their plate. It is T2K who grab it this time around, and this is the first time for them in Sandhawk, so that's still good enough for me. A good record, yeah. I'll be very honest, and so close yet so far, man. I mean, it was really just the numbers game when it came to that final bout between T2K and Enigma Galaxy. I loved it, and to me, you are still a winner because it could have gone any other way. There were some moments that I didn't quite understand there earlier, some of those frags, but I think at the end of the day, it is how the story came to a close. In this case, I love the fact that T2K. They just played by the edges here. They didn't wanna be the main assassins of this entire battlefield. They didn't have as many frags as the rest,
honestly, at least in terms of ratio, because these streaks, they came very very late, right? They weren't that dominating in the beginning. It wasn't really their game to start with, but at the end of it all, you said it yourself. Survival is the name of the game. Beautiful stuff, and congratulations. Yeah, and there you have it. Teams to watch out for: T2K, Morph GPX, they were united, and Nigma Galaxy. I still love the way they were united, is always ending up in the teams to watch out for because of how they are working with survivability. They are staying in there for the longest time, and when they engage, like they don't go away, like they don't go down as quickly as what we've seen other teams do. And though they are failing to grab that winner chicken dinner, they still manage to get a few more points to their side. But despite of that, the MVP is East 922 from 4 Miracle Vibes, 3 eliminations, 793 on the damage, and that is half of what the whole team has contributed. And that is a lot. And East also had a tear yesterday. Around basically yesterday's game 3, he was also the MVP again. Oh my goodness. And it's a game that they didn't it's actually a game that they won, rather. It's a game that they